muweya Franka tumwebaza omunyarwanda akwata sente za Uganda ataziwa Rwanda. Museveni akwata sente za Uganda aziwe Rwanda bazimba amasomero. Uganda tewali masomero. That's a political issue which should be settled politically. Newesanga mwana ali musemwayi Bahati abo bakwata sente. Kati olaba nti blood is thicker than water. East and West, home is the best. So we've reached at a situation where Rwanda is developing at the expense of Ugandan taxpayers' money. That can only be settled politically, Lukwago. But let Rwanda. That's why I'm telling you, please, you either Ugandani or a Rwandani. Chitegera Jonike. Wogama nti mukasambide munyarwanda. Then yave mu Uganda. Alemekueita munyarwanda na muna Uganda. No, United Nations. Those are two different nationalities. You are free to settle anywhere. Under United You are free to settle anywhere, but what then state the immigration laws for Uganda? Then you should look into that. Once you ask for Ugandan citizenship, can you be a Munyarwanda at the same time where you Ugandan? Then get a government which can deal with that. A new government. Then that's what we are advocating for here on this platform. We are not attacking Banyarwanda. We are advocating for that. A Ugandan should be a Ugandan. Uganda should be a Munyarwanda. Just get a government in power which can fight. It is what we are. That is why bulijjo nkona oli wa nupu kati nzo wa nupu agamba kino kisolvingibwe once and for all. Tulekerawo okwekkiriziganya. Ekyo kyo tujja kiremerako His Excellency Robert Kyagulanyi. We should have a solution for that. Abaana bali eyo ni government key position ono Dr. Kiyingi yalete eddwaliro nga ayagala dizimbira abaana wano mu Uganda. Abaana abali mu Ministry of Health ne bamugamba tuwenguzi. Oyagano jimuwa bamugamba litwale Rwanda. That is stupidity. So their loyalty is in Rwanda. Lukwago onyumya kibozi. These are political matters. Kubakati kyentegedde ekizibu kyo kiri political. You can settle them politically. Abantu 10 bategedde nti nze muzemu. Now you are contradicting yourself. You've lost the debate you started. No, if you feel different, you've talked about Bahati. Don't but shout. Is stealing Ugandan taxpayers' money to take it to develop Rwanda. Can that really make any sense? No sense. Lukwago. Don't shout for the sake of shouting. You are anchoring me off. If you feel politically defranchised, you are covering under politics. That is a political. But that is what is hurting people. Oh my God. That is what has seen many Ugandan is being betrayed because Banyarwanda are the one in the government key positions. They are loyalty. They are art. East and West home is the best. You've got Kareka Yuhura, a big general in Uganda, and his cousin Bulaza, General Jaka Inziza in Rwanda. At the end of the day, Inziza is the head of intelligence in Rwanda, is paying off Kareka Yuhura to kidnap anti-Kagame people within Uganda, then take it back to Rwanda. Nkusomere comment abawagira program hiyo. Bagambye kituufu Lukwago Abanyarwanda bonna tubagobe baddeyo ewaabwe. What's your take on that? Isn't that being myopic and shallow? Omuntu oyo mutuufu. Amateeka gali easily distorted, bro. Don't talk about the law when it can be distorted. That Kairingu Mbide is a lawyer. He's good at distorting the law. In his effect. Born in Uganda. Can you deport him? Let us have a candidate talk. Can you deport Rwanda? If you were Munyarwanda, go back to Rwanda. Can you deport Gashumba? He will be deported. If I become president, I will deport that Kairingu. If it insists that it is a Kairingu Rwandani. Deport him. That is it. Where he wasn't born. To Rwanda. Ngatebamuzalirayo. You were actually, and that is so actually so wanting. It is so disgusting. Listen. Now listen. Then what are you? Perhaps you are promoting, you are inciting a genocide in our country.
I'm muting you now. You ask me a question, you over interject, okay? Because you were born. You were born within Uganda. You were born. Your grandparents were in Uganda, okay? They born you within Uganda. Then why is it that your heart is in Rwanda, where you were never born? That means Gashumba. By the mere fact by the mere fact that by the mere fact that Kering talked about bringing M23. M23 is a terrorist group. Then you are inciting a genocide, something we should do our level best to stop. Uganda should be for Ugandans. A Munyarwanda has legal avenues he or she can go through to become a citizen of Uganda. And that avenue is citizenship by naturalization. The good thing with citizenship by naturalization, once you involve yourself in political subversive activities, it can be revoked and you are deported back to your country. Okay? So, if you've never applied for Ugandan citizenship, and you were in Uganda by 1927, and you were from Rwanda, you've never legally applied for Ugandan citizen, please pack your things and go back to your country where you came from. And I'm apologetic about that statement. If you come in Uganda by 1926 up to now, okay? Under which law? As who? And quote for me the law you are using. I'm quoting the Constitution. What the Constitution of Uganda says. You are dead dreaming. If you come in Uganda by 1927, 28, 30, 40, 50, 60, 70, 80, and you've never applied for Ugandan citizenship, you came as a refugee, you came as an economic immigrant. Well, you should have come with the figures here. In between that year, listen, in between 1927 to 2026, please, you are not a Ugandan, get a lawyer, apply for Ugandan citizenship. You will never call yourself a Munyarwanda within Uganda. When you apply for Ugandan citizenship, they will guide you. Okay? Let me ask you a question. Don't you see you are just... I've told you what the law says. No, take all imbulide. Necha bulabe nnyo okola pano nga tolina statistics, tolina figures. Why you are just on assumptions. You are just on assumptions. You are just on assumptions. Eteka eryo kirigamba kankuletereka kayiringu muno akusobola. Ndagaya abanyarwanda abalungo ndagafika kayiringu jango okakwate mwadomi abanyarwanda balirigo in Uganda. Akasajjako kako nkakuwadde nze kanjogeza kanywe ku mazzi. Kambuze Lukwago nga tonnakola live ngogamba abanyarwanda badde Rwanda njagala ompe statistics zolina ez'abanyarwanda abalirigo mu Uganda by the law nga balirigo. Nze toke kankuddemu wamma abanyarwanda oyo kyayogedde kikyamu. Wano mu Uganda tewaliwo banyarwanda, waliwo bannayuganda. Abanyarwanda abasangibwa mu Uganda by 1926 abo bafuuka bannayuganda era tebeeyita ebyono byayogera. So gwe wamma eyajja mu Uganda by 1927 ng'obaddewo paka nakati naye nga tewasaba butuuze, toyinayo kiwandiiko kyonna kikulaga nti oli munnayuganda, please bajja kugamba odde Rwanda. Naye the chance you have nti mu Uganda oluddemu genda wali ku immigration osaba obutuuze. Government kyeyiyo sirika nkuddemu osabe obutuuze. Era abanyarwanda bano abeeyita abavandimwe twabategedde nti kyekizibu bwe buno obwajja nga budduka ekitta abantu 1959 tebwasaba butuuze. Mwe mulabako akayiringu kamuganga bakamye wa minister lwakuba sika na Uganda. I rest my case. C'est ça.
Lukwago nsi olina vibe. So ebintu by'amateeka. Ebintu by'amateeka sikwejubisa. Lukwago oli mu twagala Lukwago oli mu wishful thinking. Ebyo byogere. John K ojja kwetta bwesi wetuge. Ngolaba ebintu biringa wetubyogera wa. Uganda ebe Uganda. Rwanda ebe Rwanda. Omunyarwanda ofuuka omuna Uganda oyina by'oyitamu. Biyitemu. Oba tewabiyitamu ojja kudda ewamu. Lwaki ekintu ekyo bw'okyogera John K tekimusanyusa? Nti Uganda ebe Uganda, Rwanda ebe Rwanda. Lwaki tekimusanyusa? Kuba omunyarwanda naye embega wa Kagame ne Museveni awedde emirimu. Era n'oyo omukazi gw'alina baamumufunira bufunizi. Yamutegeerera. Yalekawo Omuganda. Yatuuka ku mukazi Omuganda ne bamuwa Omunyarwanda. Ali awo. Oba you are pussy whip, just tell us. No propaganda. Shall never be. Chichikuruma. Oli kumanyi g'akantu g'akajanjalo gakufuga. Omukazi ova mbuli agamba gwe kusanga mbiboze bikuba Abanyarwanda. Or not to defending order from the woman. Again, Parliament agambye omuyitizi nsirise omanyi propaganda. John K Racho omuteeketeeke yagambye tubeere wano ffekka waggulu. Later Parliament nze nsirise. I'm not gonna respond to Baldada. Ate Baldada sheruwa nze mbadde nyambuse empuliza ku facts za John K backed with the data. Atuwe statistics. Nange kuba akunenya naye kati nange mulinza azireeta aziteeke ku mmeeza tuwulirize ku data we. Naye njabba wayo time. Ndowooza owulidde Lukwago, ndowooza okiwulidde. Nze mumanyi. Muteeke ku facts nga ne wazikuteekako jalaba wadduka emisinde. Ngenda kwebaka enkyankeera Lukwago. Tagenda weebake leero olwanye nnyo olutalo lyatandikirawo enkya. Ne John K ani akusasula. John K omusanga ku live bangambye waseremba bakututte enchaji. Katongola akututte enchaji. Naye yo waseremba yo sasula n'akuzza. Kati Lukwago kyenjagala nkubuulire nze neepanka era leero nkujumikiriza okubeera naawe. Nze sobola kutuula. John K toyina butuuliro kati anti. Nagamba ojula okwasaganya oli TikTok citizen, global citizen, toyina wootuula kati bakugo ne wa no for change gy'otuula tataddeeyo live kati olina kuzunga. Ne wa no for change nga bamuli bubi bamugobe. Oda zayise. Anti kati nze kasitakinna. Era oli mutuufu okulwa olutalo kuba obunda musajja wattu. Nze kasitakinna kimanya nti I said the trends on social media. Ate siri wa bulijjo. Omusanga ke wazaayi wa mama zaayi n'omusanga ke wasatula ate wabasanga n'abavuma. Ne bagoba. Nanti kati atomic kwenjo kugamba kati kambaddemu. Ne John K by the way ojja ofunayo live ogigule nga yiyo ofuna omuntu omuteekemu akasente naye tayinza. Eyamundi yagigula yo ye. Kati ebyokola tobirina kuba osiiba kuno half of that time. So really atomic nanti I pulled the shot. Kati oba opulinga shots lwaki bakusuula. Nanti era obudde bwange nze sinza gumikiriza kuwuliza biboozibozi by'abataasoma badiikuula sinza kubeera ku live wanaawa. Kati point yange eri justified. Funayo live gy'ogenda owuliriza abantu abaasoma bokka. Kyeŋŋamba kolayo live y'omuntu. Wenfuna time kuba TikTok tensasula but it's my hobby. Enyambako nze sisitula migugu ebungereza ne bwemba ku mulimu ono Lukwago akimanyi I can even nsobola okwogera n'omuntu for 2 hours nga ndi awo era nga mpulira nina olumu interactinga nabo. Tanti nkimanyi era osobola okukola nga oli TikTok. But I cannot make a live kuba siri TikTok sino. Nedda sigamba gw'okole ngamba like ofuneyo live nga ogisettingira standards
Atera obudde buno okunfuna ku TikTok kuba family eri kuhori akwoli tukufuna ku TikTok olinge MTN network is clear ku TikTok tolimba obudde ngenda kwebaka nkoye ninokera antutte byafaayo byewabwe nga byonna nfuwa bifuwe n'agamba akati tugende kukuteesa keisi mukahanizi asabye negotiations agambe yo tufeeyo kubanga Yonike, the world is a global village. I don't need to be in Rwanda okumanya Rwanda. Kwago. Ndi kukusikira. Ayo muja kufira namvu. Kati oleso omuteketeke. Asebo toko ko ndi ku whisky nenywera. Kati oleso olese afani kubanze ku TikTok na kirayira wonvumira ange wenkuvumira ate nenva na unga njai mara mwezi nga siddawo sebo fetwa kobera ku kiwisiki kyo osikamu ne pafu ebe bifumo ne bigenda kati nzata twabuka emirambo mu lutalo lwa Museveni so twagaya mayinja kati mwe bafuutumi mwe ebigambo obugambo obubutono linda ko obuzeyi ofati Johnny ketewabuka mirambo Johnny ketewabuka mirambo twabuka emirambo kati bakufuna okuweka ku mugongo uliriza okuweka ku mugongo tekitegeeza nti wabuka emirambo twabuka emirambo gwe bandokadde mu kibaya nga bakusitudde tewabuka mirambo duka na mulimu anko wange bamutta mu 85 Museveni nga tali ezo mbozi bazikunyumiza zirabo era mwana twasobola kiraba ne tukola n'obuyuki ng'omulambo guunya tulina omuzika ate ng'emmundu zaaka ng'amasasi gaseka obuyuki omuteketeke olina kubeera ne bana abazi muzeyi waswa kakati John tukiriza wabuuka emirambo nga muletamu ab'ebigambo kati what next wabuuka emirambo what next ffe tuli serious nnyo eno generation serious kuki tuli serious ku buyinza bw'eggwanga obutwala mutya aleta luhamya kunagaana tujja kwegatta kuba bulina kuba tulaba abamu muvuga buvuzi mumwa tujja kwegatta ate muneegatta mirundi emeka nga maama wuuyo already gye muli mukola nze mwagala kwegatta kuba meka nze nagamba kati emyaka gye ntuuseeko sigenda mu ntaana na gyali eyo bulijjo obuzaabuza Kyagulanyi my president nga mama wo weni alemu kaswa ate yansomesa yakola obugwe ekyo tekijjawo nti wenaalemu ekikulu nti wenaalemu era wa NRM and I'm proud of her teboogerako ekyokusoma si kyetwogerako I'm very proud of her. She's a strong woman. Atomic omanyi Lukwago swali ennaku zino sebo oyo trending master ennaku zino sebo live akuba ziri ez'abakabejja oyo sebo munnamawulire kati omukukutivu bonna abaali bateekawo zi live kati yabali waggulu era obuyiringu omusajja tomuweeyo wawaatira ate ge mazima mayi tubeerewo nga tulaba naye ate kati ku bwongo n'amagezi gaali na musajja mugezi nnyo nsuubira nti waliwo discussion zatakyasobola kubanga abeera mu kubanga amazima abagakola kambuzeemuko amazima abagamanyi soko line katono babuweere nti amazima abagakola ki amazima abagalaba mukama wange swale discussion y'Abanyarwanda tena wegenda kubeera byedda musomese kabeerenga yegwa okutte mu bukulembeze bw'eggwanga lya Uganda tesobola kubeerawo eyo fact otinga Rwanda mu magezi kiboozi afuna obocha kubanga
twogera n'omuntu amanyi history wa Rwanda. Twogera n'omuntu amanyi history wa Africa. We are not talking with someone atamanyi. Bano ba atomic bano basajja bamanyi. Bali ideological oriented. Atomic avuga just vibe numbers names. Musajja mugezi nnyo. So tetwogera na basajja nti si bagezi. Sibu nti ba kusomesa. Kati nafuka wa numbers John K. Wasese tuka wafukira ddala. Kakati John K wacho kusaidia basese tuse. Gwe John K. Omusajja swala ono mulaba ayino unakulo yabuuzaawo nze Lukwago kimanyi kyakola lindako parliament Lukwago kyakola kyovula bansimunyigira ne bwampisaamu eggaali nankolako malisi mumanyi abeera mu katemba we niye ekituufu akimanyi but tutambuliraawo ekituufu akimanyi osegeera kakati Lukwago asobola okunnyonnyola wakati wa nationality ne tribe nebigenderako ebiri mu line efaanaganako bwetyo so ne onoletai Lukwago history owa 1926 1927 omumanyi tetugenda kujja tumugambe katoyogera ku Banyarwanda nga ne constitution olumu gy'okootinga gy'omanyi obulungi erimu n'abalundi by the way as a tribe mu Uganda bitwogera CFA babireetawo it is the same constitution gye tukootinga nga tukola ebirala kakati omusajja nga gwe mu nabyabufuzi ne atomic ebintu no mubimanyi abarundi basangibwa wa parliament no kati ate ekibuuzo ekibuuzo oba oyagala teekawo argument kyogamba ekibuuzo tekiri legitimate no it is not ulindako oyagala kungamba nti abazungu abateekawo tribe tebamanyi we baali atomic it may not be legitimate kuba bagamba Kampala tekyali mu Buganda kakati awo wenfuna obuzibu nammwe kubanga toyinza kuŋŋamba gwe kennyini wegedde abazungu bateekamu abarundi kwegamba tebaali mu Uganda no olaba omanye ebyali mu Berlin conference right tontwala eyo nati gye nyina okutwala otegeere kino ky'obuuziza ekibuuzo kyange kiri very clear abarundi abazungu babasangawa mu Uganda nati sirina wensobola kikunyola nga sikunyonyole nati the only way I can explain to you otegeere and manyi no we talk about the scramble and partition of by the way kyangunyo parliament okugamba nti abarundi baba classifyingira mu kitegeeza geographically baalimu nga batema egundi ezo so it is very by the way it is a very legitimate question era nkwewunyiza bwogamba nti kubanza nkubuuliza geographically baaliwa kyenkubuuziza that is all tukole bwe tuti we baali bamenyamenyamu Africa district okuli Kabale ne Kisolo waliyo bantu ki mwalimu Abanyarwanda district ezo baziteekawa mu Uganda ne babafula bafumbira malirize byange kakati abarundi basangibwawa kuba n'abafumbira mwebali mweyo gundi gyoyogedde era bali Kabala kati abarundi bo baluwa simply olaba buli we tugenda ku ekyo tuba tugazia discussion etaliyo uliriza parliament do you consider yourself babaita batya a philosopher why would I kakati for me I consider myself and I would like to borrow some elements from philosophy question everything not because Bagami it is black. Gwenawo inachiyita black. Why is it called black? That's why I'm asking you that question. And it is a legitimate question. Because chekiriwo. Ate tokyasola kijjawo. But it doesn't stop you from questioning it. Again tojja funa answer ne wokibuuza.
kakati gwogendera ku kye bakugamba. You don't question no Atomic. I've told you university bakutwalirayo ki? Yes, I'm listening. Let us do away with the Museveni Kagame schemes. Okay? Omusajja akubuuziza abazungu abo lwaki tebakola Barundi nge tribe mu Uganda upon the 1962 constitution. Lwaki Abarundi n'Abanyarwanda tribe biriwo ng'Omunyarwanda Museveni yali mbuyinza kati. Era birese mu 1995 constitution, because in the Pidgin oral constitution there is no way and we have a Barundi tribe, a Banyarwanda tribe. Nakubuza indako namara nakubuza mbulira geographical location ya Barundi mu Uganda. That's the answer we want. I think Parliament katono ngatonna da mu seconds intono. I think when you read Scrum and Partition of Africa, abazungu bakikolera on that basis ne basalamu buli omu gye bamusalidde. So that answers is a straightforward answer. Mwayogedde ku Scramble and Partition of Africa bwe bagatta ebitundu bikola amawanga even before independence, batunulira abantu abaali batudde mu bifo ebyo ne bagamba kati beba n'abantu basinziranga ku chiefdoms ne kingdoms of that time. Then where was the Barundi and the Banyarwanda tribe? Okay. Parliament is quoting the 1994 constitution at the moment. Eraba communities endala. The 1995. But in this debate, we should refrain from quoting those constitutions. Which ones? The 1995 and the Pidgin oral constitution. Who is the president of Uganda currently? No. Even your body. Listen. Now listen. Look, why I'm saying taxes in Uganda? Are you paying taxes in Uganda? Who is the head of state? Let me. This is my point of information to you. Point of president for Uganda. Listen. Over to following the constitution. First of all, I'm debunking your assertion. I'm debunking your assertion that the 1995 constitution talks about Barundi and the Banyarwanda tribe. And I'm telling you that constitution is not a religious dogma. Okay? It's not a Quran that it cannot be amended. We have the 1962 constitution. Listen. First listen, you will respond. No. Don't kill my clarity. Okay? Mute. We're going to respond when I'm done. Okay? You have that character. Listen. When Obote felt like the 1962 constitution could not suit his selfish interest, he replaced it with the Pidgin oral constitution. When Museveni came into power, he abolished the Pidgin oral constitution in favor of that 1995 constitution that catered for his selfish interests. Okay? Power and change the constitution. So that's why in this discussion, I'm requesting you to refrain from quoting that distorted constitution. We should focus on a debate that will solve the problems that 1995 constitution created. How can you create a Banyarwanda tribe? No, listen. Parliament, I'm getting done. In a nutshell. Parliament, we are asking, okay, for any tribe to exist, it must have ancestral home. Thank you. Geographical location. Thank you. Where is the geographical location of the Barundi tribe and the Banyarwanda tribe in Uganda? Okay, thank you. Number one, fena what we need to agree. Government eriwo si yaleta ekizibu ky'Abanyarwanda. We should agree about that. Government eriwo si yaleta problem y'Abanyarwanda n'Abarundi and whoever atali attached to Uganda. Okay? Government or actually kupininga constitution okubeera nga biri constituted nti now the Barundi and the Banyarwanda community are part of Uganda communities.
They were trying to solve a problem. You told us that they are tribes. They never call them as communities. They are tribes. Okay. Badduka mu tribe never community. No, of course, Kati, whatever case it may be, because the word is community. Because those are two different concepts. Parliament. Unless I go is tribe. No. In the constitution, we've got the Banyarwanda tribe. In Rwanda, they are not tribes. Okay, no problem. Okay, no problem. Because they have one language. They are not tribes. Okay, no problem. Okay, kakati lukwago. Nawe okkiriza nti no problem ene eriwo gye tuli mu kulwana nga naawe kennyini ng'owedde obwa president ojja kusobola kugirwana teyaleetebwa gavumenti eriko. That's number one. No, parliament, no, don't. Some was brought by this government. Don't speak. No, not Kati. Yes, okay, I'm not spinning. Okay. Tribe. Oh, no problem. You made it clear to them you are refugees. Okay. To go back to your country. Okay, no problem. Okay, no problem. Now, ngezako kulaga. The purpose. No, I'm trying to project to you. Okay, yes, you are true. That's the fact. But then I'm trying to project this to you. We have the partition and scramble of Africa at play. That's where the problem began from. At the time of the partition, that's where the problem comes from. Listen, hold on. At the time of the partition, they never talked about the Banyarwanda tribe in Uganda, the British, because the kingdom structures of the Banyarwanda were in Rwanda. Thank you so much. Not in Uganda. Thank you so much. And that is the reason as to why the British never recognized the Banyarwanda as a tribe in Uganda. Thank you so much. Fact that they considered them as aliens. I agree with you. Then I ask you, ekibuzo kye nabuuza Atomic. Nakubuuziza Kabale ne Kisoro waliyo indigenous people bayo baali baki? Bali Banyarwanda. Exactly. So who are they? Bali Banyarwanda. No, listen. Ebalini we basalamu. This is Zadda Rwanda, Zadda Uganda. The question is, listen, you've asked the question of Kisolo. Who were there? They were Banyarwanda. 250. Exactly. Who are they today? Hold on, Parliament, hold on. 250. Who are they today? They are Ugandan right now. Uganda. Yes, when exactly. Ugandan. We are solving a problem where listen, no. When they were solving that problem, the constitution cheyogerako. Hold on a little bit, Parliament. 250. Are they identifying themselves as Banyarwanda or no? As the who? As the Ugandan. Parliament, go on. Parliament, unmute. We have a tribe called Bafumbira, which is very acceptable in Uganda, and we know they are Ugandans. Period. Now, no. Okay, we are talking about pure Banyarwandas, Atomic. Please, you know that also. So now you've gone into semantics of pure Banyarwanda. No, that's not semantics. That's not semantics. We are talking about reality Parliament. Here. In Uganda, don't you know today that we have a tribe of Bafumbira and we know their origins? Well, it's there. Well, I understand it is there. That was part of the solution. That was part of the solution. Parliament, make it make sense. How can we have Bafumbira and Banyarwanda at the same time? I told you that was part of the solution. Parliament, now the answer is hold on to say. Parliament. Yes. Parliament. Where is the geographical location of the Barundi tribe in Uganda? Good question. We are also waiting for that answer. Because that is the question Atomic asked you. That's the question. Well. Like I told you, Katononyo Jonike. Bane, Lukwago bezako tutegera. Linda ko munyonyole ategere. Atomic. Omusajja buli wetubu
Kibuuzo ekyava bonna beetoolola ngenda Samiazi ni Kenya Lukwago ngenda kiddamu Lukwago mpaka tenyonyoleko nsobola n'okitereeza ekibuuzo parliament yakiddemu bulungi kale mu partition of Africa tubulire district eyatemamu abarundi Atomic njagala owulirize bulungi, okay? Saagala otwale by'oyagala. When I was starting my conversation with you against the question you're asking, I told you by'oli mu kubuuza right now kituufu obibuuza byajjanga part of the solution okudisolvinga ekizibu ekyaliwo ekyaleetebwa okuva emabega. Now if you're asking nze mbuuza ky'abarundi gye baali yes abarundi baali ba migrants baava gye baava before the partition ne bajja ne basettlinga mu ggwanga Uganda. So okay. Just a question to add on that statement you've made. Tell us where the Indian tribe is found. Kuba nabo baalimu. Why weren't they classified as a tribe? Wewambye parliament network pano ndala problem is network is not Tusi media okay tufifite bako okay tusimuyaze tusi ekitulumya omutwe kikino fetugamba Abanyarwanda abasangibwa mu Uganda 1926 those are Ugandans tebeitanga ko Banyarwanda then bana abajja 1959 1994 nga badduka ebita abantu ebyali mu nsi yaabwe be bafuuse ekizibu nabo bagala bayitibwe Abanyarwanda mu Uganda. Fenga tugamba no. Banyarwanda is a nationality of Rwanda. Eiza musabe mufuke ba citizen be Uganda mweyita abana Uganda nga bannamu abayakisolo abali Abanyarwanda Germany nebaguza Uganda nebaguza Bungereza nebafuula abana Uganda era tebeyita Abanyarwanda kati bano bayagala bakanyonyere kwekyo bali bafumbira bano oyagala beyite linako wait wamakati tusitugamba now twesanze ekizibunga Museveni akozeewo tribe gye bayita Abanyarwanda mu parliament leero azze natugamba mbu waliyo ne tribe y'Abarundi kati ne tubuuza where is the geographical location of the Banyarwanda tribe and the Barundi awo we tusanze sebo tandikira webale nnyo ndowooza nze ekisooka omanyi bulungi njogera amazima te history wange namusoma ate ndi self-made historian kati Lukwago candidate let me go back who is a Munyarwanda in Uganda. Abanyarwanda abali mu Uganda before 1926 abali mu kitundu kibayita Kabale abali Kisoro ne part of Ntungamo district is it a constituent is called Mitoma. Eyo yonna yali mu kingdom ya Rwanda. Abazungu batula Balini they engulfed that country, that area into a country of Uganda. Starting from 1920, wabawo peaceful talks mu Banyarwanda abe Uganda ne babagamba mwenda mukyusa manya muve ku Banyarwanda mukyuse erinnya ly'Abanyarwanda kubanga waliwo ensi gye bayita Rwanda. Abantu abo ne basplitingamu into 3 groups. Abalala kuba bayina ekitundu kiri kibayita gundi kibayita Mount Mufumbira, the Mufumbira Ranges. Abalala bakyusa erinnya ne bava mu Banyarwanda ne beetuuma Bafumbira. Abalala ne bakyusa amanya ne beetuuma Abakiga. Abalala ne beeyita Abahoro. Kati waliwo the second largest group kubanga the largest group bali beetuuma Abafumbira. The second largest group baagaana ne bagamba nedda. Tetujja kwetuuma ekintu kirala tuli Banyarwanda tujja kusigala nga tuli Banyarwanda. Ekintu ekyo bakikulukusa emyaka 6 until 1926 from 1920 to 1926 yabagamba bano baganye kukyuka kati bateeke mu constitution ya Uganda era n'ogenda mu constitution ya Uganda 1920
1956 Banyarwanda bali number 20 bafumbira webali bakiga webali bahoro webali era ya 1962 never confirming ya 1995 bali number 24 kati ombuziza ettaka ly'Abanyarwanda liriwa baba kwa punishment omanyi Omunyarwanda y'omuntu yasingayo kulwa to resist aba bagundi mu East Africa from 1892 up to 1961 emyaka nkaga mu mwenda Abanyarwanda nga balwanyisa ki balwanyisa Ababirigyan balemesa Ababirigyan ne balwanya n'aba German kati the only punishment era n'aba German bata the three kings of Rwanda Ababirigyan bata babiri ndowooza bimanyi bulungi Lukwago n'aba poisoning olwo kuba poisoningira Burundi omumanyi Mutara 1 no Mutara 4 kati the only punishment was bana Abanyarwanda be Uganda kubanga ettaka lyabwe ekitundu Kabale bagiwa Abakiga Kisoro bagiwa Abafumbira Mitoma ne bagiwa Abahoro kati ne babateeka mu the living tribes in Uganda tribes eziri mu Uganda mu constitution naye nga tezina ettaka lyabwe babateeka mu gurupu y'abaana abagundi Abarundi ompulidde Lukwago ndowooza nkuzeemu kyombuuziza kati ombuuziza bano aba 1926 aba 1959 aba 94 kati Uganda kye yakola mistake gye yasooka kukola yagenda negata Abanyarwanda aba 1926 aba 1951 no 59 aba 94 netabawandiika to differentiate them kati bona bagenda ne beegatta kati tosaana kubaawula era nawe Lukwago n'abagamba genda ono mujjemu omuzeeyo ono wa 1959 tosooka okumugyamu owa 1994 kati yafuuka Muganda osanga omuntu bamuyita Lukwago maama we Habyarimana taata we Sengiyumva naye bamuyita Lukwago ate yeddira Nkima biologically Munyarwanda kati bwonezo gurupu nnya zonna ez'Abanyarwanda bali mu Uganda bagenda ne beegatta abamu bafuuka Abaganda abalala bafuuka Abanyankole naye bano aba 1959 bagenda akatundu the smallest group ne baddayo 1990 be baddayo kuba bano the 600 Banyarwanda who went back fighting the rights of Fred Rwigema and Kagame but there it's not the whole group of 1959 that they went back. They remain in Uganda, but since you cannot differentiate them, you don't have a list of Banyarwanda who were in Uganda 1926, 1959, 1994. Since you don't have a list, there is no way you can differentiate them except just talking. Even the government cannot differentiate those four groups. By the way, even the Banyarwanda who were in the current boundaries of Uganda before 1926, these guys who were working in the Masaka, in the tea estates, cotton estates, that's why they were catered for. Those who were found working on colonial plantations were catered for by the 1962 Constitution. That recognized whoever was found in Uganda by 1926 became a Uganda. Yes. Whether you were an Indian, a Mutwa, a Munyarwanda, Tutsi, Hutu, you became. Batwa. We have an independent tribe of Batwa, even it was there 19. Yeah, Batwa are in Uganda because those were the first inhabitants of the 1926 they are there. Exactly. Now, our focus is on the Banyarwanda who are calling themselves Bavandimwe, after realizing that the word Banyarwanda will not add any salt. Okay? Now they are trying to camouflage to Bavandimwe. And when you delve deep into them, are those who came to Uganda in 1959, fleeing the Rwandan Revolution and the 1994 Rwandan genocide. Because for those who were recognized as Ugandans in 1926, have got
no problem with the Ugandans, and they have never called themselves Banyarwanda. Those who were sold to Uganda, no, they are calling themselves Ugandans. They integrated into the different tribes where they were found. In Uganda, we have Dati, Ngo, and Intekiran. It is full of Banyarwanda. Even Denchima Kiran, they are not Banyarwanda. They are calling themselves Ugandans, Baganda. Those who were found in Busoga, they integrated into Busoga. Those who were found in Ankole, they integrated into Johnny Kelly said, no, I'm dealing with Tusi. Hold on. Former Secretary General but hold on your fire, please. You know him? Whom would you describe him? Your turn is coming. Hold on, please. Hold on your fire. So, for Banyarwanda, who were sold to the British, that is Chisolo, okay? And the British added them onto Uganda. They are not calling themselves Banyarwanda. They are calling themselves Ugandans. We know them. You don't know them. Give me a list of 20 people you know who came in 1959. Okay, Chisolo belonged to which country previously? Chisolo, Kabare, and the southern part of Ntungamo district. It was Rwanda. Okay, now, okay, those people, are they identified themselves as Banyarwanda in Chisolo, Kabare? Initially, I told you they divided into 4 groups. Banyarwanda, original Banyarwanda were staying there because of that harassment of the whites in Uganda. Others turned into Bafumbira, others fixed themselves in Bachiga, others fixed them in the Bahoro tribe. You know Bahoro, all Bahoro they speak in Rwanda. And the others refused. They say, no, we are Banyarwanda. They connived with these Banyarwanda who were working in plantations of Uganda. Now, those one, get this. Those who are saying that we refused to be recognized as Ugandans, they made Banyarwanda, you will happen to realize are those who were manipulated by Museveni to suit Museveni's selfish interests. Don't find out. That is 18 years. You will come back to me. No. Because that is there is a Kakiri. Listen. Rukwagu, don't be biased. Tusi. You must be neutral, Rukwagu. You are a host. Hold on, Tusi. We are going to continue. Okay? There is a Kirinki. That Kirinki that is saying, we are Banyarwanda. Gashumba. Gashumba is an opportunist. You know? Wait. Kashumba is as the result of this Banyarwanda. He originates from this Banyarwanda who were working in plantations in Masaka. Then we are asking, what is the problem with that man? Perhaps he's a deal maker. He's an opportunist. Kashumba's grandfather was working in plantations in Masaka before 1926. And to my surprise, hold on. To my surprise, I've been informed that he was born within Uganda. Now, how can his loyalty be to Rwanda? That man actually, for Gashumba to be in that thing of Banyarwanda, just know you will get nothing from it. Because everyone knows that Gashumba is an opportunist. Even all Banyarwanda in Uganda don't support him because he's going to create a certain problem even within Banyarwanda themselves. To make it worse, he made a statement. We shall bring M23 exposed. How money-oriented that man is. It started as advocating for Banyarwanda as Iran. Then, yes. Okay. My conclusion is, maybe if let me just request these people who are here. If you don't want to hear the word Banyarwanda in Uganda, join other Banyarwanda. Let it be also your burden. Join other Banyarwanda. Say, let us make since there is a tribe called the Batwa and we know these are Banyarwanda, just say that we want a tribe called the Bahutu and the Batwa. We clean out the word Banyarwanda since there is a country called Rwanda. Exactly. That's our concern. But the word Banyarwanda, the tribe of Banyarwanda, Museveni has no attachment. Even it was put in the constitution 18 years before the birth of President Museveni.
He found it there. Okay. 250. Wendy. After you, we go to Scovia. Scovia, hold on. 250 was first. The chendo was anti Oyo Frank Gashomba tamanyi na M23 operation byekola. Just yachogera out of like furious nganyize. Sisubira nti alina kyabimanyiko. Ekirala omunyarwanda wabanga ali loyo ku Rwanda kiba kituufu naye ate n'akkiriza nti is a just a vista oba yagala kukola bukozi addeyo waka ekyo tekiba na buzibu naye ate ekirala nti ku struggle oba tugambe muno tetulina kuleetamu nnyo bintu bya Rwanda biki abanyarwanda kuba bitwawula mostly nti oyinza osanga omwana nga munyarwanda ng'awagira Bobby naye bwatuuka wali ne batandika omwogerera bino they nosanga ate naye kimuyisa bubi nedda nga takyaso 250 ekyo lindako ekyo ekintu tokiteeka ku nuupu si yeriwa kitegedde nze njogera ku struggle lwaki okikuukuunya ku struggle kati si yeriwa. This is an intellectual discourse. It's a political discourse. Shikakata ku nuupu okujja okuwuliriza bye twogera wano so that webe kola manifesto yayo emanye endowooza y'Abannayuganda ki ku nsonga eno ekinogera eddagala. So mulekeraawo okulinkinga live eno ku nuupu. Nze ndi muwagizi wa nuupu naye tekinzijaako my right okwerowooleza. Mulekeraawo okwekkiriranya. Bw'oba oli munyarwanda ng'oli wankyukakyuka weebale. Waliwo omwana munyarwanda yataasa omwana okufiira mu kidiba. Twali naye. Naye we kiba kimuluma nze wenvaayo na ate no nabo bavumirira ebikolobero ebikola twali tubaboddeko so temuddamu kugamba nti we mwogera ku banyarwanda abali mu nuupu kijja bayisa bubi kakati webale nnyo listen kino kati kiri all about humanity. Ife tukyogerako mu ango nti abamu kumwe mufuuse bazibu mutukangakanga na kututta mwina history w'okwetaba mu gakolobero agayiyo omusaayi mu Uganda. Ekyo tetujja kirulinga out tukikomeza tutya nga tubagambako mu kikomi. So omunyarwanda ow'enkyukakyuka vaayo ovumirire Lukwago omunyarwanda ng'akoze ekikolobero. Ekyo lwaki okiteeka ku banyarwanda nga waliwo abaganda bagamba nandiyagadde nti wabanga ekizibu nti munyarwanda oba individual tewandikyogedde nga abanyarwanda as a tribe wandiyogedde ku muntu nga ye kuba tumanyi nti waliwo abannayuganda nga baganda ate nga abantu kano ke mugamba nti Lukwago alwaki tagamba ku muganda tugireyo vidiyo emu nga ya muganda mukulembeze muntu ali mu gavumenti oba ngayimidde n'agamba nti banange mugende mukume ku banyarwanda omuliro nga muganda bantu mwe temwerabira tovulunga musango ng'ogwekwekamu ekituufu abasajja bavuddeyo nga kituufu banyarwanda boogedde nti tujja kubata. M23 gye yayogerako yali eri mu kutulugumbula Bakongo nga mwena mugirabako. Omusajja n'ayimirira n'ayogera Lindako Tusi Scovia hold on a little bit. Tusi yes who's Laurent Ankunda? Which tribe is Laurent Ankunda? Laurent Ankunda was a Munyarwanda but in a Tusi class. Okay. Who's Bosco Ntaganda? Tusi class. Munyarwanda. Who's Sultani Makenga? Tusi. Who are those people? What do you know about those people I've mentioned?
These are people who are fighting for their rights and they are Thank being you. denied Exactly, their that's rights. true. Scovia, go on. Scovia, go on. And they are right 100% and they must win. Yeah. Scovia, those people I've mentioned are leading a militia group called the M23. Don't say militia group. It's not a militia. It's not a militia. Sit in your head. It's not in their head. Scovia, go on. They are leading a militia group terrorizing Congo. It is not a militia group. They are fighting for their rights. Then somebody who was threatening us made it clear to us he will bring it to terrorize us once we don't recognize their rights. No, that man is not leading. Frank Ashumba yogera bibi bana yoli musajja ayogera bye tetuyina bukakafu nti ayogera bibye. Okay, let Scovia speak. Let Scovia speak. Tosobola kugamba nti omuntu ayimiridde agambye nti tujja kubatta ate ng'olwedde muli eri mutabalala ne tukitwala ng'ekyolusaago nga bw'oyagala. Obwedda tukuwuliriza. Tusikakana. Tusimuwulirize. Tusifuna kaperi n'olupapula tujja kuwa obudde. Obubwabumaliza ne tukuwuliriza sooka owulirize kino. Tuusi abantu b'ogamba nti baali batta baani ekyo kyonna ensi yakimanya nti mmwe abaali batta abakungu ekyo ne tukiwandiika wali ne tukimanya nti muli batemu. Ekyo ekiseera lwaki tetusobola kutwala nga bya lusaago nga mugambye ekyobutemu nti mwali mukikozeeko ate nga mukikola kummwe kennyini kati ffe tuba tukijjawa nti musaaga oba muli serious tetuyina we tuyinza kisinziirako. Naye ekintu wali kyenjagala okuddamu kye mubaddeko emabega nga tuusaakaayana nti abakiga baali Banyarwanda simanya abaki baali baki siganye yesi mwagenderamu ne batusalira eri ne babasalira eno. Kaakati eno Uganda kyogamba yeetooloddwa Rwanda yokka teyina nsalosalo ndala zigyetoolodde. Teri bannakenya baasigala eno, teri Batanzania baasigala eno, teri Barundi baasigala ero Abaganda ne badde eno. Lwaki mwe abasinga ofuuka akayinja mu buutusi wano? Why? Ensonga eri emu gye tubagamba listen twabadde tukuwuliriza nga tusirise tuleeta kavuyo. Eyo enkola gy'okola y'okujja ne mubikira otwogera ekintu ne muleeta bwe mutuwaayiriza tuli bwe bate Abaganda bankwe kati be mwafuna ab'okwesibako amawanga amalala g'abalemmerera ne mufuna Abaganda ababawentamu ne mufumba olumala okukuta nga mujja. Listen. Obwedda tukuwuliriza. Omuntu amaze okuwentamu okuse oleese olubuto ng'olutakula bw'oti bwe kati oli wankwe ompadde emmere naye oli wankwe oli mu kutakula lubuto okuse. Teri muntu ayinza singa wankwe ng'omuntu gwe bawadde emmere ng'abadde awulira bubi enjala emuluma ne yeefuula n'atandika okutta ab'omu nju bonna asigaza amasefuriya n'ebikopo bye bafumbiddemu emmere gy'abadde ng'ali bubi. Ye mmwe abatuusi from Rwanda ate nga nayo mwesibayo bwesibi temuli baayo. Kati naye ekintu ekimu ekibalemeredde kikyali eki ate nga temujja kisobola kamukole mutya kyova mukaayana muwamba abantu mutta abantu. Kati saawa zino Nuupu yajja mwafuna chance ekyokwekwasa. Nze we mba nyimiridde wano soogeranga Nuupu mwayiga ekigambo kino Kyagulanyi we yavaayo ng'ayogera mwatandika ogamba akolera Museveni mukazi we Munyarwanda. Kati wondaba mu comment nga olaba wano wansi nti Scovia Munyarwanda okubeera Omunyarwanda wemanga ndi Munyarwanda nakkiriza nti ndi muna Uganda tekindeetera kufuuka musiru kubanga wemba nadduka kale mu nsi yange gye mpita ey'e Rwanda ndi Uganda gye bambuddamiza ate we naaleeta akavuyo mu Uganda naddukira wa kuba Tanzania babagobye
buli wamu babagobye. Wontunuulira enviiri zange nga bwe zifaananamu, emisaayi gye nina mingi naye ngifunudde Uganda. Taata wange si Muganda gwe mpolereza ng'Abaganda bempolereza. No way. Naye nyina omusaayi ndi Munyankole. Naye gwe ozze weetuumye Katushabe. Lukwago wabadde wano ng'akakazi ke kaki? Katushabe. Namubuuza ebigambo bisatu eby'Olunyankole nga talina kyamanyi. Wabaddewo. Okitegeera? Abasajja abajja ne yeetuuma erinnya ly'Omuganda. Ekyo kyonna mukayanye siganya Abaganda basigala eno. Abaganda simanyi bava ludda wa simanyi n'Abannayuganda twava Burundi tetuva Uganda sinagaanako. Why mwagala kyankala nyinsi kuleeta olutalo lw'abagobe ewammwe? Teneewuunya kyokka. Sineewuunyaako birala. Nze wenva wano nentwala erinnya lyange mu passport okufuna passport. Ogamba nze anyigirizibwa nzeka. Omulundi anyigirizibwa. Munakenya anyigirizibwa. Naye Eva batusosola naye abantu bwe babasosola mutika ne baasi muzireete Uganda bafune osobola okufuna ekyokulya. Ewammwe tewali wadde ekijanjalo ky'okulya. Obutasiima bwe bunnuma bwokka. Nti abantu temuli basiimu, Rwandizi temuli basiimu, Tusi temuli basiimu. Atoli kyalina ekibuuzo. Nagambye obuuzi. Alinde mu eddakiika 2. Ngenda amaliriza. Obutali busiimu bubalowoozesa nti Uganda eno esaanidde okubeera ensi yammwe era ffe twagibabbako ekitali kituufu. Ekyo kyembakomerera nti emirembe mugireke gibeerewo wano. Mwewaana mbu munnamwoyo omwami oyo Museveni yaleeta emirembe wano. So yasinza oleeta obutabanguko bwe mutandise okukozesa mukozesa eryanyi. Mutulage nti Abannayuganda tetubaagala. So yabasanga wano. Okubasangawo mwe mutandise okwepika. Kyagulanyi oyo Omuganda yakatandika obeera ku mwayimira ne mugamba si Munnayuganda Murundi era Munyarwanda era bisamanya. Why? Mubeere basiimu musoofu n'emirembe oba sekyo mujja zunga ensi eno yonna ne bazzukulu bammwe bajja zungana bajja balangira. Nze kakati just a question to Lukwago and Tutsi. Kyenjagala otegeera. Can someone explain to me, for example, the influx of the people called Banyarwanda in Uganda? Nga ojeko kanchi dividing mu bitendera ibiri. Abasangibwa mu constitution nga babateeka okuva mu 1920s, then 1950s, abo kisoboka okubanga basobodde okuzaala population ey'Abanyarwanda eriwo right now. Wechibanga sicho. No, tochiddamu wait. Wechibanga sicho. Okay, okay. Linda ko tusingera kumaiza. That is the first question. The second question. Abo population yezaaliddwa ne bazaala abaana baabwe ngabo Abanyarwanda. In whatever, whether mbachiga oba what. Basinga obungi bano abayingidde obuyingizi after. I'm going to be specific. Naddala nga olutalo lwa 80s lutandikaawo. Towards 94. Basinga obungi be basangamu already nga babataddemu. Kyekibuuzo kyembuuza ekyo statistically. Because nze ndowooza n'okulowooza nti influx eyingidde eyinza n'okuba higher than already abaali batandise ozzaaliramu. Tusi kyagambye mbu it is very hard okuba singling out. It is the simplest thing. Ugandans in every community kyovala mbuuza ekibuuzo bava mu geographical location ki? Kebe nsi ki weba yeeyerula? Kebe Rwanda, kebe South Africa, kebe Uganda, buli omu amanyi eyasenga ku kyalo ne origin ye. Ekyo kyenjagala mumanyi. Kyovola be South Africa xenophobia we yajja. Baali basikayo n'abantu abamazeyo emyaka 2 ku byalo. Baga mu day wamwe. The locals know these people. So soko demu kiri ekibuuzo kyembuziza ekyababiri abenjawulo. Byali South Africa byali bituufu.
Tusi nange kankongereko ekibuzo kyange. Okolinde chuma kusaba ntokenzeremo ono nja kutekalira. Kale. Atomic. Mr. Atomic. Komao. Ndimpulira. Yeah, ekibuzo yagala nziremu ekiriwo. The first two questions embosiza about abasangibwamu okuva mu 1920s to around 1980 kanchiteke ku 1980, then abayingira after that period mu Uganda who are more kuba ne kankati wenjogera bakyayingira. Case in point ye yalukwago gye yatutereddeko ng'omuwala agamba yayingira okusoma mu 2014 alina ndagamuntu 2. Laba kankudemu ekituufu kiri nti abayingira 1959 nawe ne bwenkubuuza list y'abo abayingira togiyina ne gavumenti tegiyina. Then abalimu before abalimu 1926 records za camps mweziri naye jjukira abantu abo baafu wakati abaana baabwe bwe baliwo kati ojagenda kusanga anti kyenkugamba nti owa camp uliriza anti owa camp abadde mu camp aba yayingira buyingizi, that is obvious, aba teyazaalibwamu. Anti uliriza ekyenjagala okulaga oyo we bawandiikira mu camp 1959 kati abangi baafa 99% of them baafa kati waliwo abaana baabwe n'abazzukulu. How will you separate them from those of 1926? Jagala ompe tactical Georgia causes. Bameka bayingira after 1994. Ata na bamanyi obambuuza bamanyi. Go bamanyi. Ekibuuzo mbadde strategic nga nkibuuza lwa nsonga. I knew someone who's going to defend this will say it is hard to find out. Atomic go bamanyi. Nzo okusinziira ku ntegeera yange, I think, but I just need to do some more research about it. Naddala camps ezo, records za camps zaali ziraga ki. But I have a feeling influx eyingidde y'Abanyarwanda esinga eyasalibwamu mu border. Kati omanyi Mr. Atomic omanyi abantu bosobola kutracinga n'okwata beba n'Abanyarwanda ba 94 because it is started 2 years back. Katabo, and you cannot get all of them. No wogena mu refugee camps. Wanga bangi bekyusa bagenda ne bekyusa amanya ne bafuuka banyankole ne kati bakyekyusa ne leero bali mu kukyusa. Era nga they were refugees bafuuka Abaganda be Sehungu gwe Mutenda oyo refugee. Bakyusa naye tubamanyi. Ne bakyusa tebanyani omuwala w'omu 20s abo bajja nga tonakuzaalibwa omanyani. Anti kati omu 20s yafuuka omu 20s ze Uganda ni by the 1926 lukwakuwulira kye tuliko ogobadde weebaka tubadde tukulaba mu kamera onagande mpulira bano aba 1994 bakamalamu emyaka 32 mu Uganda. Ono omuwala tanakusuuka emyaka 28. Nina emyaka 26 naye nkugambye babamanyi. Nanti omutwako kwagala okutiisa Abannayuganda mututiisa mutugamba nti tetubamanyi naye tubamanyi. Tubamanyi pia. Otalabanga tubaawula tubamanyi. Kati Tutsi kyekino kyembadde ngezaako okunyonyola. Tutsi kankitereeze nti Scovia asologamba nti abamanyi kituufu from this point of view. Kati ku kyalo nze kwendi wano mu Buganda emyaka gye mmazeeko n'abantu abazzeeko abasenze bamanyi. Tumanyi families ezizzeeko obuzzi, tumanyi families kuba at the end of the day we bajja ku byalo they tend to okwegatta mu bantu. So tubamanyi nga bajja ku byalo era okulaba bagamba eyo famire ya gundi baava Gindi. That is how ebintu bino bifuuka intergenerational. Gwe weebuuze lwaki leero omuju oba Omupalestine
beewalana ebintu ebyatandikibwawo bajjajjabo yaabwe. Ne South Africa xenophobia abaali bagoba baali baana bato naye ng'ate bano abaali bamazeeko emyaka 2 nga balowooza bo bamaze okuintegrate nga balowooza kyaggwa. So family zimanya nti eno family ate ne mu West wuliriza ne mu West embalala wawa bamanyi family zino, they know them. Sebo mumpeko chance mbogerere Mr. Atomic kamareze nawe bwenti question zizo ate nkwate question ya Chuma. Mr. Atomic eyali bategedde kati yakyuka naye omuntu yali murundi kati yafuka omunyankole ye yali tegedde omunyarwanda yagenda niyekyukizaawo ate agenda mutegeera ate tena yekyusa. Oyinza kusanga omuntu Lukwago ng'ono maama we munyarwanda ate bw'osindika genda anoonya abanyarwanda bekyusa olowooza gy'abanoonya ate naye ng'amanyi yekyusa. Toino manya Kankubulire olowooza mukuba toino manya bemanyi tulowooza mbu tetubamanyi mwafumbibwa naye munafumbiza bawala bammwe ne mubafumbiza n'enkoko zaffe bo tubamanyi nti byampaka tetemwe kyembagalako kwetuka ku bantu si byampaka. Waliwo bannabyabufuzi wano beerangira. Oli n'agamba munne gwe ssebo okumanya oli munyarwanda mu bitabo byaffe oli namba bweti ne bweti. Banjukize banyaabo. Nalaba lutamaguzi bamuyita omurundi. Maybe Kyuma kya Yesu abamanyi. Naye nga beerangira amanya ngerabidde naye nga beerangira nti bitabo byaffe abo bampugaabo bamasaya sibirekeraawo oba mayasibirekeraawo yafa naye nga beerangira nti gwe nkumanya oli namba anti mwaba bateeta ababogerako nnyo wanakubawaana mu bengabi gwe Lorani wakajja wano Mute yourself. Kyuma wanje kakati nze mbadde ekyange kiri ku M23 mbadde njatuse media omaye buli bwe mugamba nti M23 nkusanyukidde muganda wange akayirimbu Kyuma omunyarwanda yakiuka. Yes kakati buli bwe tugamba kubanga lwomanyi nnyo okusinga Oluganda. Oya buli bwe tutuuka kwogera nti ani M23 it's a militia group. Mujiwolereza nnyo nti no it's not a militia group, it's a legitimate force. So kakati nze mbadde njakubuza ekibuzo kyange, if it's not a militia group kubanga ne reports zonna zikiraze international reports zonna ziraga nti it's a militia group. If it's not a militia group, to which country does it pay allegiance? Where is it clinging? Where does it cling itself? Where is it where does it base from? Which country does it pay allegiance to? That's my question. Kati ayatu wemyotinga nkusaba. Wemyotinga jangu. Kati lulina kibagamba bo wali oliwo. Era ne kati kankidemu nze sijja kuwa basomesa. Abantu abo it was that area, Southern Kivu and North Kivu. It was part of Rwanda Kingdom. Kati era n'obogenda bitundu byawo byonna biri mmanya ga Kinyarwanda. Ebitundu byonna kuva Rutshuru, Rubavu, Masisi, eyo yonna kuserengeta wansi Murenje, ebitundu byonna biri mmanya ga Kinyarwanda. Kati abantu abo mu 19 waliwo constitution gye bashedolinga ya 1916 bagenda ne babateeka mu original Congolese. 1970 ne babajjamu mu constitution ya Congo ne babagamba bantu tebakyali ba Congolese. Kati mu 1992 ne batandika abalwanyisa nga babagoba mu nsi yaabwe, a place which was engulfed in the boundaries of Zaire. Kati abantu abo boolaba balwana, they are giving 2 options. Rivers will remain Banyarwanda who are in the Congo,
but with the Congo nationality, all give us the land of our ancestors, which was engulfed in the boundaries of Congo. They are giving two options. Era ne bagenda eyo nga babagobye bakomawo Uganda ne baddayo ne balwana tebava Rwanda. Kati abantu abo ba M23 ebayali beere wansi batwerwaneho. They are Congolese by nationality but they are Banyarwanda by tribe. Nga bwola baffe mu Uganda, we are Banyarwanda by tribe, but we are Ugandans by nationality. Atayagala tubeere Banyayuganda tuwe ettaka lyaffe tugende nalyo tuddeyo Rwanda. Temwina mugenda nalyo. Mukyagenda nga omwava e Rwanda n'obugere. Liri wali mwajja nalyo. Owa plote makaya nanze ngamba badu. Temwina lye mujja genda nalyo nkulayirira mujja kuddayo nga we mwadda. Naye kituufu mutaddemu obusungu bungi. Mutaddemu obusungu bungi ate nga tebyetaagisa ebyo. Mulinde tebyetaagisa. Nze njogera n'ekibato owaka plote ayomba tetuyogera ne district. Etaka awaka politika ke owetaka wabbalidde ogenda. Kati ani abasi. Lwaki olikadama jangu kukugulamu. Wamagwe kyuma jangu tulabe. Kwendi naye era tetonnaba kuddamu kibuzo kyange. Kati between the the reason why I don't want you to call them malicious group, it's because they are fighting for their rights, they are fighting for their land, which was to which country? Mention is Sisatu. They belong to Uganda, to Congo, not to Rwanda. They belong to Congo, to DRC, but they are being forced. They are being forced to live with DRC. That's why they are saying, so if you want us to live with DRC, give us our land, we go with it. Tusi. Yes, your answer is unclear. Ochimanyi banga. Just it is the answer you never expected, but it's clear. Ochimanyi data gwoyogerera abe mu 23 be bamuguze. Bebalenyo bakwagala naye waliwo abatono kati lwaki obadde ogamba abantu mbu bannoonya. Kati waki oteeka ebifaananyi by'Abaganda baabwe awo ng'obayita malicious group? Nno mmwe abeepanka nti munnoonya bakama bammwe bajja kukwata mmwe. Abakuwa ssente balimi bakasoole Masaka bamunoonya because M23 it is an organized military group erina political wing tusi message genda obuze Masisi abaana njogera nabo bankubira ne bampa side yaabwe ne bangamba ffe tetulina buzibu n'opinion bwo kasita otuwa naffe ne tweyogerako nammwe lwaki mukikisa mweyo angu njagala mu mind ya Tusi katono nnyo tusiwulirayo M23 nkugambye nti it is an organized military group in a political wing whereby they even welcome criticizers. They are ready to be criticized. Era bw'ovaayo Lukwago n'okubannanga tajja kukunoonya lwaki bali so much organized even better than the government of Congo. Bwekitegeera ekintu ekyo era sikkiriza nti bayinza n'okukunoonya kubanga ekiruubirwa kyabwe si Lukwago, ekiruubirwa kyabwe kutereeza Congo buli muntu asobola ogyeyagaliramu. Mpulidde Kyuma agamba ng'abuuza nti nno balwanira ki era balilayinga wa. This would have been the answer to gye wandiwadde Kyuma. First and foremost, omwadde ka simple background aka M23 and the Banyamulenge people nti ekitundu mwe bali. It was a Rwanda kingdom before the Belgium n'amawanga amalala gaba imperialists agakuliatinga borderlands. Oba kitegera. Right now, they are Congolese. Ate Rwanda mwali mwetira ki? Siganye bali balwanire. Rwanda mwali mwetira ki? Discuss this. First listen.
Scovia mukonyomya by'abantu abasoma tuli mu nsonga ezisirias abantu sigaye bali batereza Kongo we mwatereze Rwanda mwaddayo oba mwaddayo tuwe ensonga ono tuli mu bintu by'aba tuwuliziganye anti nakuloginga ng'ondeetako akamanyi kyannaku nnyo buno obuyiringu bwe tubeera eri ku peji yaabwe butya challenge ne kakublocking alaba abanyarwanda ate naawe oli munyarwanda kugoba maama wo omunyarwanda yajjanga odduka lwaki obonyabonye abakwanira Chinuma kuvayo ne mutandika okubonyabonya ababaniriza tuwuliziganye naye Scovia alese karakita ye gyatera okwolesa ku kapeji keke yatublokingirako olw'ensonga tasobola kutulifunga ng'oyeri oleeta matako ozunga nako nze owulira abantu musomera gyataddeko ani abadde ayogera mbadde njogera Try to respect each other and listen to each other, please. Thank you, Shati. I'm here waiting for a chance to talk. No, please. Mwewe kuchitiwa, respect emyaka jamu. Respect your ages, please. Muli kudata wa M23 kwe mwevumira. Webale nnyo mukwago. So mbadde mbagamba nga omuntu omutannanyingira. Sijja balimba oba bannayuganda oba banyarwanda oba M23 oba bakongo bonna bagula data wano kati mwetuge. Thank you so much. Mbadde nkyakugamba nga tebannanyingira n'okuweeta kakongo gendo this panel ulirayo tutsi this panel is one of the most unique panel yetwakalabye ku internet nti it comes all sorts of ideas and reasoning nti era wotandikira okulinyibwako omwoyo omuwemuzi baba bagenda kuteeka wansi kuba kiba kiraga omutwe gwo gukalidde mu ntegeera. So this is my submission naddala ku nsonga ya M23 nga njagala kukomekereza ne answer gyempa Kyuma muganda wange nti M23 they are Congolese who are fighting for the rights of the Congolese Tutsi abasalibwa mu borderland ne babasalira ku side eya Congo. Fena tukimanyi nti n'obwakabaka bwa Rwanda was one of the biggest kingdom naddala wano mu Great Lakes region. We all know that. Bagisala ne bagisalire Uganda ne bagisalire Tanzania ne bagisalire Congo ne bagisalire Burundi. Obo kitegeera so kwe kufuka ka Rwanda kati ke tulaba naye kati abantu be basalire Congo kuwa now the Banyamulenge abakola ekibinja ekirwanye kya M23 bakikola olw'ensonga bali be defendinga eri abo abaali babataddeko teri atakimanyi nti nno Abanyamulenge bali so much terrorized naye bino tebaagala byogerako battibwanga barepingibwanga ente zaabwe zabbibwanga amataka gaabwe gabbibwanga kubeera ekitundu kye bawangaliramu kirimu golodi nkugambye babasala ku Rwanda which was a kingdom by then. Omuntu gwe bakozeeko ebyo ebikolobero kkirizagaana they had to come with a solution. What was the solution? Creating ekibinja ekyo ekya M23. Fine kiyinza okuba tekiri perfect nekkirizagaana they are fighting for their rights. Era okulwana memba mujjukire eri endagaano ze baakolako emabega eri gavumenti ya Congo neemala nepondoka nekkiriza bulungi negamba bannange ndiza Congolese tulina nabo bakkiriza ne babeera aba participant mu Congolese politics tulina bawa positions mu military ne babibawa naye babalobi bawa mumanyi kye baakola gavumenti ya Congo baatuka eri ne beefuula endagaano ne bazisazamu ne baddamu butobe terrorizing ne batandika obbatta we baali bagasse mu magye nga batandika obbajjawo mpola M23 neddamu nesituka obudde buneno lindako tutse obudde buneno M23 ekulemberwa omukulu omu era bw'obagoberera obukulembeze bwabwe teri gwe bunyigiriza bo be banyigiriza basse bakomanda baabwe nga bo tebattanga ku bakomanda ba Congo bassa abantu baabwe nga bo tebattanga ku bantu ba Congo jaji byonna obyono tusi komanda nuwa mulita amatogalaba ati ngenda mpola
They are defending their people until the government of Congo really these people are part of us. Unless otherwise in the government ya the war will never stop. Nafa abamu abakiriza mu ddembe ly'omuntu tujja kusituka tugende tulwanire ku batuusi abakongo. Okay. Now, 250. Twakukatinze short ngo yogera 250. My answer is still unclear. In their explanation, they've mentioned of 2 countries minus Uganda. Omuntu ali mu bitu ayagala ategeere M23 Bakongo oba Banyarwanda. A very simple answer. Nakugambye Bakongo, nze nkugambye directly ne kugamba these are Congolese. So kakati Banyarwanda ero mubayika Abanyarwanda abakola ensolo. They are Tutsi of Congo. They are Tutsi of Congo. They are not Banyarwanda. Tumaga kuyambeko. Tumaga kuyambeko. M23. 250 lindako. 250 lindako. The judge. Where is Laurent Ankunda? And what is his tribe? Laurent Ankunda. Oga ataliona ali mu ICC wetwogerera. I'm asking Laurent Ankunda. Laurent Ankunda. Is in Rwanda. Oyinza kupata manyi wali. Is in Rwanda arrested. Yes, he's always manyi wali na but is a Tutsi. Another question. Okay. Where is Bosco Ntaganda? And what was his tribe? Is in the ICC and also arrested. Bosco Ntaganda ali mu ICC. Where was he arrested from? Actually, he surrendered. He wasn't arrested. He was. Okay, where did the ICC Man International Criminal Court net him from? Oba mukwatirawa. Yasalendingirawa. If I recall very well, yasalendingira ku American embassy in a certain country. Yes. Which country was that? There was Tanzania. And then the Simon Kwanga gye bamukwasa Rwanda. Not Rwanda. I know very well. Actually, it is USA that ordered Kagame to hand over Ntaganda. Yaina makawa ne Uganda ne Rwanda. Yali Rwanda. So Chuma ndozo tegedde abe mu 20 bani. Laurent Ankunda ali Rwanda. Bosco Ntaganda ali Rwanda. Ibamu kwasira Rwanda okubererwa cannot settle in Congo. Most of them balinga wanene mulefu jibere feya nyina mwaka twalo kakano tusiteka waka twalo nyina mwaka sente katono kakano akatwalo koka Ntaganda yewerayo ku embassy ya America e Rwanda ewa ICC teka waka twalo ekituufu kiri nti ekyo kituufu M23 enenkolagana ne Rwanda tufifite lindako tusimpaka twalo kangi kumanzo tuko sibaho step ogambye byonyogera si bitu tusisindika akatwalo kangi kituufu yewayo ada tugamba Tanzania olaba okay so abantu abo abakulire mu 23 bonna Banyarwanda abatusi naye dajaja atugamba bakongo bugataka Abanyarwanda abatusi sikikiriza ani akulira mu 23 recent tufifite alinda kwa ani akulira Makenga Sultani Makenga yawanira mu RPF mu refugee camp Makenga yawanira mu RPF. He was one of the RPF fighters. Andi kati kyotamanyiru kwagwe RPF Fronasa NRA agamaje bagazimba nga tebagazimbye nti they are regional armies. They used to collect people from different countries. Nga bayina struggle si yakulwanira Uganda yokufuna mirembe naye n'okulwanira amawanga 250. So 250 discussion ngazino ziri mu geopolitics. Please. Tosikanga line za nupu. Wabino byogera
abanupu balina biwuliriza bamanye omuntu wa wansi kikyalowooza ku nsonga eno kubanga abasajja bano indako abasajja bano baali wano e Uganda ne bakuba abantu obukumbi tebabavunaana ne bagenda e Rwanda tebabavunaana baabo bali Congo kati tuyina okukifula topic of discussion ba police makers bannabyabufuzi bonna abeebuzaabuza ku nsonga eno bamanye nti tulimu nga ntunuka baginogere solution tujewo that sense of impunity that has perpetuated the atrocities all over the Great Lakes region. Kitegedde nkutegeera so katoda mugamba atoli wanupu omunyarwanda wanakuwulira nze omwana nali simanyi nti na munyarwanda ye yataasa abaana okufa mbidiba naye waneema maaza nga nyina omunyarwanda gwenkutte Kagame eyakuba abantu bafe obukumbi n'agamba oli ku bantu baffe ekyo mukyejjemu is what we call on the video culpability. Video culpability kola ebikolobero ovunaanwe nga woobikoze wonsanga nga nkutte Kagame wange mugamba wakola bino n'otandika nti olw'okuba oli munyarwanda soogera Kagame olw'okuba munyarwanda nja bateekamu mwenna babiri ekintu ky'obukumbi ndi mukinoonyerezaako firo naatera ogiggalawo naye bwe najje nga walaayi obadde okonjera Kagame walaayi nja kufa naawe ebyaddala mbaddeko ekigali mbadde kigali last week 250 lindako nzija gy'oli ssebo lindako 250 ani dajjaji gwe noonyereza lwaki bamuyita Piraato noonyereza ku bintu bya Kandooya ne Kafuuni bukumbi butono nga akakuba ku mutwe obatoya mwenyala naye tundu nkaaga ku bye naakakuŋŋaanyaako bindaga nti oli mu propaganda era si bituufu naye nkyalinza information njimaleyo bulungi osanga ebikyasigaddeyo bye bituufu naye noonyereza ku Gafuuni ssebo so 250 ekyo tokiddamu otuba tuli mu zino discussion ffe ba activist ne waba Lubongo yanaavaako bw'ati mulanyi tumugamba toseguka yakukwatamu ati yeffe genda mu maaso tetutaliza kasito okola agakolobero tetutaliza katwogere kwe M23 abakulembeze bayo kituufu abamu baliko mu gavumenti ya Rwanda naye ate tekijjaawo nti waliwo abanyarwanda nga bwe bakyogeddeko kati olaba abafumbiro wano mu Uganda nti wano ekirungi nti Uganda wo baabaaniriza naye ate e Congo wo baagano bali recognizing as Congolese kati wano ku ground ate babatta balwana that's why M23 yavaayo koleki eyambeko kwabo minority abo abattibwa so okubanga Kagame alina enkolagana ne M23 oba M23 si kituufu era bakolagana ekyo siyinza kiwakana naye ate nsuubira nti M23 kyeri mukola kituufu kyeri mukola wano mu Congo. Okay, tweyanziza ani yasoose shate anairo ani yaso shate gyogera weddo yagala kazinda. Thank you so much. What is your name? What is your name? My name is Chantal. My name is Chantal. What is your nationality? Yes. Nina nyingi. What is your name? My name is Chantal. Bampita Chantal. What is your tribe? Nze netwala neeyita Muganda erinnya nina lya Kiganda. Oba ontegedde? Go down. You're unfit to be here. No sense. You're unfit to be on this live. What are you doing up? Roland Smart. You have no freedom of speech here. Yes. Roland Smart, what is your name? My name is Inebjono Roland Umuchiga. What is your nationality? My nationality, I'm a Ugandan. Okay, go on. This is a geopolitical platform. Yes, Sebo. Which hosts different people. You happen to meander with your nationality and the tribe, then you will consider you unfit to be on this pan. How dare you say, I might be a Muganda,
I have so many names. Nonsense. Me am a Muchiga. I'm a Muganda by tribe. I'm a Ugandan by nationality. That is it. What differentiates me from a Congolese, from a Rwandani, from a Tanzanian? How dare you say I've got so many names? I'm a Muganda. You just think of even your nationality and even your tribe. Then you were liar. You a manipulator whom we cannot accommodate here. Roland, go on. So what I've been telling those people, those guys, they tried to join hand in hand. Already, the Rwandanese, they know themselves that Kagame is having an upper hand to those M23 guys. Of course, he has to do that because he knows that those are the first people to deal with them. Because Boba Chimanyi baba ayina kubanga akolagana nabo baba atakoze nabo amayinti ebintu bimutabukira ko olumu n'olumu kubanga nabo bagala ebifo by'okulembera tovala abayabateeka eri Congo n'abasinga amagezi kati bali mu kulwanira Congo naye abo bantu balina emisaala emitabule balimu Olunyarwanda ate n'ekirala balinamu Olukongo tovala ba just borders zajjawo okukola ki ensalo zajjawo okusala ensalo naye zizamaanyi nnyo naye just ensi yali bwemu naye kyovala abantu abakongo bamanyi nti we babeera kuliko ebyamagero waliwo ebyamaanyi ebyo ebintu byali byagala n'okwawula kwata Kagame ne bimwawula ne Museveni kubanga omanyi ekyabaawo ne bagala ne boda ewaffe eyo ne bagala awo katuna baamala emyaka ng'ebiri nga bagaddewo ku nsonga ezo zennyini lwakuba nti tebabiteeka vayiro kubanga ntino bali ba Luganda balina emisayo eri bwegito naye just ekintu kyali root cause yali that root cause kubanga abo basajja baagala just ekifo mu Congo ate baagala babeere mu bintu ebyamaanyi babeere awo wennyini naye awo abakongo tewali solution awo naye just baagalayo ekifo bo kubanga baluddewo kubanga balaba mu kifo mu Rwanda tebagenda kufuna ekifo okitegeera gavumenti eziriwo kati zigira mu families okitegedde ssebo ekyo kyembadde njagala kwogerako okubategeezaako naye manya nti Abanyarwanda bazunga buli wamu fena bw'ogenda mu gundi mu Uganda families enyingi mulimu Omunyarwanda mulimu Omusaayi Mutabule kati toyina wootandikira obagoba mulina okukwatagana nabo ne mukola kimu bino ebyokugamba nti ono muki just kukwatagana ne mukola kimu ne mweyamba mwenga abantu akola ensobi kyogambye kyekyo omuvunaana nga ye ebino ebyokugamba nti ono mpoza adde ewaabwe ebyo tebigenda kukola waneeno kubanga just ensi yafuuka mutabule kyekyo kyembadde njagala kwogerako naye kyolina omanya M23 Kagame ayinamu upper hand ne Museveni yeeka yennyini naye akimanyi ti bano basajja balwanako batuyambako ne tuwamba eggwanga kati baagala okuddayo ewaabwe nga bwe walaba bano bagundi badde e Rwanda kyekyo kye bagezaako okukola kyekyo munange. Okay, Aviko, what is your name, your tribe, your nationality? Aviko, unmute and speak to us. Take. Nyenza Aviko Winnie. Ndi mu Lugwala. Ndi muna Uganda. Waluwa. Kyengezaako gamba abantu abo batulaga nti eri side babatemerayo era wayina kuba waabo ne kati nganze omulugwa ngaffe batutemere Congo abamu kuffe nga tetulwana nabo ate ng'era waliyo ebyobugagga n'emmaali basiiba babbayo abalugwala be batemere Congo babayita batya? Babayita abalugwala abakungu.
era bo beeyita abalugwala abakungu nga bagatta olulimi naffe ne culture ezifaanagana nti twewasa munneewasa eyaffe ey'ekirugwala eyasookawo okitegeera era tuyina ba anti baffe ne ba anku abali e Kongo nga balugwala era nga boogera lulugwala nga Kongo ebamanyi nga balugwala nga tebalwana manye emyaka beyita bana Uganda oba beyita Bakongo Anko Lukwago omukyala ayogera kyekyo abeeri beeri n'abeeno beeno naye nga bonna be bamu Bakongo boogera olulimi lulugwala era obeera eri n'olaba abaana beeri nga basoma nga ab'e Uganda bawummudde okitegeera naye ng'abaana abo abamu bava ku byalo by'e Uganda olw'okubanga enkulaakulana teyabatuukako balina kusomera ku education yeeri ey'e Kongo naye nga bannayuganda kati ne kibatwala abamu okubeera abaki abakongo nti naye nga balugwala b'e Kongo era weebali awo kkubo lye libaawula nti bw'obeera eri oli mu Kongo era obeera eri n'olaba nga batunda supermarket ku kkubo teri abakwata naye gwe musazi omuleete kweno sayidi nga tebalwana muleke nammwe tuleetako kajanja okitegeera mukisusizza nga tebalwana ffe n'aba taata baffe abaava eno mu magye g'amiini nga bagobeddwa baddayo n'abakazi Abanyarwanda abamu nga balina abaana be tukuzizza ewaffe naye nga tubaawula ne tumanya nti oyo omwana muki Munyarwanda temugamba mbu tetubamanyi tubayina era tubaawula newaffe mu kika gye bali okitegeera nga tumumanyi nti oyo omuwala Nnyalu ate kankubuulire n'ekyenjawulo tumuyina ewaffe bamuyita Scovia naye yawasibwa omusajja mu lugwala bamuleeta wa myaka nga gumu maama we yajja n'embwa n'agisiiga anko waffe anko n'afa ne bafa ne balekawo omwana nga si wa anko naye ng'ali mu famire ya anko n'akuza omwana oyo olw'okuba lubaale waffe tazaala baana balenzi tasobola kuleka awo nsigo ya mwana muki mulenzi tasobola era yalinga azaala ne bafa ne bamukolako emikolo egy'ekirugwala okukkirizisa lubaale nti waffe yadde okitegeera kuba baali enteeze baamugula mu ngula y'ekirugwala ne bali enteeze ne basala omusaayi ogwo eri lubaale era n'amukkiriza azaala abaana bawala okitegeera kati lwaki ffe ab'ewaffe tebalwana abeeyo be balwana y'ensonga gye neebuuza saawa bo babeera mu kulwana naffe tulina abakongo ewaffe nga balugwala lwaki bo tebalwana ensonga lwaki tebalwana Abanyarwanda oba abatuusi b'e Kongo tebaagalira ddala era tebeenyumiriza kusigala mu bwavu era bw'ojjanga oyagala obbakuumira mu mbeera ey'obwavu oba ofuuse mulabe waabwe naye mmwe abali sayidi eyo obwavu kyambalo era obeera comfortable n'olina n'okunyigirizibwa kw'olina ate n'ekirala mmwe temuli ba politician kubanga omuntu yenna limuba ne gye budda alina okwenyikira mu bukulembeze kati ekyo nakyo kikkiriza era soolisa Dajjaji toli mutuufu kuddamu kibuuzo ekyo era sikizeemu nganza omutuufu kuba nkimanyi ansa yange tenyinza gikkiriza naye nze nja kukubuuza nja kukubuuza ne wane e Uganda in politics where are they in politics Aviko wanje kankumyutinge mukatono oyina ebiwogana Aviko kye tulina omumanya nti bana abakulu balina gye babadde bajja amaanyi bana abe mu 23 kuba ekintu kyoleyizinze kikulu okay nammwe babasalira eri ne babasalira n'eno mwenga temulwana okay their fight is not political, is not ethnic, but it is economically motivated by the need this judge to get Congolese minerals.
Okay? It's an economic war. Waliwo ebiwogana simanyi wabiki. Rode mbadde maze okukyogera nti kyabatyerana n'okubatyeraniza. Mbadde manyi waliwo akulya emabega n'esooka ntunulayo nga sirabayo. So, tokola comparison ku situation eri mu North Kivu ne South Kivu. Situation eri mu Ajumani West Nile ne border ye Congo ne Uganda side eyo. It is totally different story. Obo kitegeera. Eno wamanga. They are so modernized. Ebibuga byakubotunira Kivu botunulya Goma. It is a different story. Compared to Ajumani, eyakakulakulana ne Jews ne West Nile nga najikulakulanya ali muyekera ate yamala kukiriza nti 27 mukama da jaji lindako Kongole kujirabira kwe mu 2037 yasomera ku M23 just twogera anti ensonga lwaki nkwadde neze example Kivu no Kivu let us have a candidate talk about DRC. Let us have a candidate talk about DRC straight from the 1960s. Ngabata Patrice Lumumba UN Security Council eisiza ane amudi embaga gitadde ku webale na conventioning Patrice Lumumba where were the Tutsis by that time. Museveni was not there. Kagame was not there. Aha. So Bobo chitegede everyone. Kagame was not there in Rwanda, Uganda and Congo. Uri ayo because ali tebana jamu mentality ya terrorizing abantu by the time they started terrorizing. Jaji. No. Ukwakusokolinde. Mulindeko mala yo muje. Ando ina bias. Nidako buli omwe agenda wendo wozayi. Nenze kanchirete mu general perspective. Okay? Not leta mu perspective. Mwe mwagalo kitulaga lindako ogenda kujja. Okay? Mwe mwagalo lagensi nti bannange babasosula nedde entalo zibaddewo e Congo. N'abazipika tubamanyi. Tovola bankutandikidde mu ango ya Amdi Embago. Bani abagireta. Let's talk about this permanent 5 simanyi security member security simanyi UN Security Council with the veto right. Engeri gye bafacilitatinze mu olutalo lw'e Congo. Nti batuula mu UN Security Council ne bagamba kati eno government ya Congo ejafuna a standing army capable of flashing out rebels. Katujiteekeko ane Amdi Embago. Patrice Lumumba ayagala kwekobana ne Soviet Union bakole a standing army. Katumutte tutekeko papeti waffe Mobutu Sese Seko. How can we have access to those minerals that are so critical to the industrial evolution? Ngate tusasudde government ye Congo tutekeyo bulebo outfits. Okay? Butu yambeko. Now my blame on Museveni and Kagame is to accept to be used by those Western powers. Listen, I'm concluding. Now Museveni is enjoying leverage from USA, EU, and UN to cause mayhem in Democratic Republic of Congo as well as Kagame. Because Museveni's first invasion of DRC and Kagame was partly funded by USA, UK, European Union in 1996. So their Laura has been recruiting rebel outfits for those international key players like USA that is today sanctioning the very M23 they have been funding and facilitating after the Washington Accord. I rest my case. Thank you so much. Chanaku nti wawuli alukwago nga ayogera azimbe ensonga walayi nga akulaga amanye kituufu, but his conclusion is always targeting the two political figures, that is Museveni and Kagame, which is wrong. The judge wait. Lukwago, I want you to dig very deep and try to know when did this issue of Banyarwanda in Congo, when did it start? Gendo sachinge ku history y'Abanyamulenge
in 1970 bwe babaja mu constitution eya DRC. Wabawo masaka bata abantu more than 500 Banyamulenge. Museveni yali tanaakuba president. Rwanda Kagame yali ng'akyali mu second oba mu primary oba I think in primary. Kati ekintu kino wakyo kiteeka nnyo ku bantu abo. Kiri bwekyo kituuti katono nnyo Lukwago lindako tonga tonayingira mu bintu byatandika kataasoma. Omanyi Banyamulenge abo baakabaja mu constitution mirundi 3. Tutsi ulirayo Lukwago buli kyoli mu kumugamba. But let me tell you the reason why nawe jajo yogera nnyo olinga ali ku lutalo. Nze nabadde njogera lwakuba nnyingiddemu awo nonsirisanga mmanyi ogenda kundeka malirize nze mbadde njogera afuna Lukwago. Yes. Olaba ne Roni leero yasirisa tegwe. Lukwago bw'abakunyonnyola ebintu akunyonnyola n'akulaga nti amanyi amazima agenze n'ayogera ku UN butya bwe zeefandinga n'ayogera ku Security Council naye bw'aba akiwunzika atwistingiramu President Museveni ne Kagame kubanga zitageti ze zaayagala okuvunza. But here are the facts. President Museveni emyaka ng'ene emabega yavaayo n'akugamba UN emaze emyaka egisukka 20 mu Congo naye Congo tetereera. Ffenna twali tulabye ku mawulire mwenna abatagabalabanga munoonyereze emmotoka za UN President Museveni yali akutteko ezitambuza emmere nga mu nsawo z'obuwunga mulimu mmundu nga ze batwala mu bibira by'e Congo. Era mumanyi n'ensonga lwaki President Museveni yavaayoko n'agamba nti emmere yonna egenda okugabibwa mu nkambi z'abanoonyi b'obubudamu n'egenda okgenda mu Congo babeere nga bagiprocesingira wano eno Uganda. President Museveni takozesebwangako UN, takozesebwangako simanya Security Council kuyingira Congo. Never. That's why from day one abadde against UN. Agenze n'akona ku Patrice Lumumba n'ebikolobero ebyakolwa abantu bonna actually nga never tuusi tebannabeera ba participant mu politics we Congo. Patrice Lumumba abaamuta baali bakongo banne bennyini nga bakozesebwa era abazungu nga bwe guli kati. Omuzungu akozesa UN n'ebitongole ebiringa ebyo ne bifandinga rebel groups zifuna emmundu ne zibwamba ebitundu ebyenjawulo naddala ebitundu okuli minerals. Abazungu bo ne basigala nga batufidingamu naye nga batusizeemu okuttiŋŋana. President Museveni ebitundu byonna waataddeyo ku munoonyereze. They are now the most safest places and be commuting. Ebitundu byonna UPDF weerinnye. Right now otuuka mu Eastern Congo. UPDF weeyita bagirabanga Katonda lwaki. They have been bringing peace in those areas. No, you are going to summarize. Golo was a kizibu kya Congo. Museveni abazungu abo gwe bakasooka okukozesa. Twogere ku Obote n'Amin. The gold scandal. Ulirayo sagalo Moise Sombe Christopher Gabeng. Ulira yengeri gyobuuzize ekibuuzo mbogolooza Museveni abazungu bakasooka Museveni when I tell you nti Museveni akozesebwa abazungu kuba tuyina Moise Sombe. That's why I disagree with you. Tuyina Christopher Gabeng waba socialist. Ulirayo Lukwago. Amini akozesebwa Obote. Okay? Gwamanyi nti Congo eyo yaviirako Obote ebizibu. Are you aware of that? No, answer my question, then you're proceeding. Obadde okimanyi nti Congo yaviirako Obote obuzibu. Nkimanyi era nga bwe zeeviirako President Museveni lwaki. Nti President Museveni akulembeddemu n'okukyusa abakulembeze ba Congo bonna be mumanyi. Naye ng'ate bo be bamwefuulira nga bakozesebwa abazungu. Abazungu bakozesa gavumenti ye so tebakozesa ye Uganda. From day one President Museveni abadde akubibwa olw'okugenda nge Congo ng'abamukuba be baliwa UN ng'emukuba. Abamerika nga bamukuba mutalina kuyingira Congo. Security Council ng'emukuba. Emikutu gy'amawulire naddala egiri international mwe mujja information nga gimukuba tegyagala abeere Congo. Naye nze nkuwadde ekyokulabirako ne nkugamba President Museveni ekitundu kyonna kyalinnyeemu naddala nga kiri mu Congo abadde akireka nga kiri mirembe. Buli bwafuluma ng'emundu eddamu eseke etya bayeekera ababeera funded ne UN ababeera funded ne companies naddala ezo ezenyigira mu gold.
but not President Museveni. Then why is it that you have to pay a war indemnity of $325 million to Democratic Republic of Congo? And who was behind that case? Who was behind that case? Who was behind that case? Eyo case yalimu koti ki? Lwaki olowooza teyalimu Eastern African Court nebukanege na mu International Court? International Court of Justice. Exactly, those are the bodies ezirwana President Museveni. But Congo is the one who petitioned that court. Because Congo government is a puppet of the West. Chovola baleta proposal. But you went and implanted the Congo government agreement is respecting. The judge, olumuyogera ko ku mazima muganda. Ate nekirala lukwago, nekirala lukwago. Bino bintu biri historical byozanyiramu. You just need to equip yourself with the history. Propaganda natali propaganda. Iranze manyi sose zetuko wayinza okuva amawulire. Twogera ku jadisi ku BBC, sijja ku jadisi ku UN, sijja ku jadisi ku ABC News. Never. Omusajja bamubuuza wabba golodi e Congo, nze navaayo na muggo. Omuggo gwe yavaayo nagwo batugamba tu compensating e Congo. Actually nze ne bakuba kubba golodi nze musemba because America n'Abangereza is the same thing. Era nze ne bwembeera nze lukwagwe sinza n'entereza Eastern Congo nga bwe yagitereeza eyo region yonna n'egitereeza ebyobugagga n'embire ate bisigala emikono gy'abayeekera abali mu bitundu era mbajja kubiyola byonna mbituba e Uganda. Dajaji twe aviko ekizibu okitegedde wamma aviko, have you got to understand the problem? Mwami wange alina byayagala obbuuza naye. Mr. Swali, jendi tato oliotya. Oyo mwami tuli Kampala. Ade manyo lyaruwa. Eyo nyina yakatyala kangeyo geru. Kanjogereko katono Mr. Swali. Aruwa. Oyo mwami agamba Museveni takolera bazungu. Oyo inze kenyini ayogera wano nanviko. Tata wange yavuga yaliko pilot wa Gulf Stream eya Museveni. Oyo musajja amanyi engeri Museveni gye yafunamu eyo Gulf Stream, the presidential jet. Amanyi abagimuwa. CIA yamuwa ennyonyi nga bagimuwa kubega Gaddafi. Okitegeera kati omusajja wavayo n'agamba nti Museveni takolera bazungu. Museveni is a puppet. He's the #1 puppet in Africa. Akolera bazungu. Era abadde executing a mission zaabwe zonna mu Great Lakes region. Aba batuusi just beefuula abatategeera naye nga bamanye kituufu. Okitegeera eyo Gulf Stream kennyini nze taata wange, he's the chief engineer of that Gulf Stream. Bebagitwala mu America, CIA negikanika buli mwaka. Okitegedde era oyo tavaayo na ayogera ebyekisiru. Ffe tubitegeera buli kimu tukiraba. The Gulf Stream of the presidential jet was given to Museveni because it was one of the most sophisticated jets at the time that could spy on Gaddafi. Kwa bazungu bali tebagala Gaddafi. Yes, boss. Yes, boss. Museveni awandikira gender ya Fulanza. Yes, boss. The US government should beef up my security while in the international airspace because yes, Gaddafi antisa n'okugikuba okuba ennyonyi yange mizairo. Okitegedde. This dream of the United States of Africa. Kati abatuusi kye batamanyi nti kati buli omu amanyi ekituufu newe banayogera ki buli omu ali open Kyagulanyi yabikula obwongo bwaffe. Everyone knows the truth. Newe banayogera ki newe banagenda mu toyi newe banagenda buli kimu tukiraba openly.
it is an open stage. They can no longer hide. Okitegeera ne Museveni kati waali ye amanyi waali naye tabagamba. Okitegeera omanyi Museveni musajja muzibu akukozesa nga shield. Museveni akozesa abatuusi banne nga shield. Okitegeera naye ye amazima agamanyi. Ye agamanyi naye tajja bagamba nti munnaye kino kye kijja kuba naye alina okutaasa ebibye ng'omuntu wabeera. Naye Museveni mu Africa, he's the number one. Ola bali bagana mukozesa okujjawo Traore. Okimanyi Traore bali bagala kwesa Museveni propagandist bannange ledda. Oyo si professor fete tulina ba propagandist. Nkugambye nze omusajja omutifinjiya wa government ya Uganda we yagikola. Tata ate oyo yogera. Nze siri na Munyarwanda. Okitegeera nze siri Munyarwanda. Goli Munyarwanda. Please let the man speak. Yeah, me, I am not Tutsi. Hold no, on. It's okay. Nze ndi musajja muna Uganda. Of course you cannot be a Tutsi. Okitegeera I am not a Tutsi, I am Ugandan. But our fathers, let me respond. Mr. Lukwago Salik, olaba bano abasajja bano abasajja babi nnyo nti basooka okusaddakayo n'abantu baabwe bo bafune kye baagala. Okitegeera Museveni tagenda kubabuulira mazima naye abatuusi abagezi bamanyi ekitambula, bamanyi nti omuzungu akukozesa n'akusuula. Museveni akaddiye abazungu bagenda bamusuula nadda banoonya omuntu omupya gwe banaakozesa. Ekyo kyebeerabidde. Bano abatuusi abasinga bolaba mu manerendingi biki bonna bavubuka bato tebalina kye bamanyi naye abakozesa nga pawns. Ate singa baali bagezi singa nabo beeterawo ka shield ne bamanya nti munnange ono muzeeyi si mwangu. Nze nkomyawo abalala boogere. Okay, tweyanziza Kima 24, where are you from? What is your name, your tribe, your nationality? Kima 24, I'm Alul from Congo. What is your name? My name is Kimara. What is? My name is Kimara. Okay, go on. Yes. Yeah, so thank you to the panel and thank you to everybody who contributing or contributed. I think we are mixing many things. When you look at President Museveni, you have to look at him from historical perspective. He has been transforming himself and changing himself according to situations. You remember when he was in University of University of Dar es Salaam in Tanzania. They were under government sponsorship under President Obote. A lot of them, including Olaratunu, Rwakana Rugunda, Mutabile, so many, Adokonekion, so many of them got government scholarships. Some of them did not go to politics. So some were sent to United States, United Kingdom, Canada, some were sent to other African universities, the University of Tanzania, even at Makerere University. So they studied there. Now, what happened was, at that time, what the government was looking at is that we need to, because Uganda just got independence, we need to train people from across the country, irrespective of where they come from. So long as you are brilliant, they'll pick you, you have scholarship, you go and study. Now, when Museveni was at the University of Dar es Salaam, Mozambique was having a war of liberation against the Portuguese.
So a lot of students from University of Tanzania joined that liberation war of Mozambique, and Museveni was one of them. Part of the reason was that Tanzania was a frontline state fighting against apartheid South Africa, because the whole of Southern Africa, apart from Zambia, did not have independence. So a lot of liberation movements from ANC, the Zimbabwean, Angolans, and what, they were all based in Tanzania as the frontline state under Nyerere. So there were a lot of rebel groups, if I have to say, because at that time they were called rebels, were based in Tanzania. But in African context, we were calling them liberation movements. Then they would move all over. Countries like Algeria, which was all the way in the north, was part of the frontline state because they have the political and military and financial power to support the liberation. Nigeria, which was all the way in the west, was part of the frontline states because they had the political, diplomatic, and also a financial muscle to support the liberation movement. Now, because of that, a lot of these students movement that were in Tanzania, irrespective of where they were coming from, they were going to Mozambique to fight. Museveni was one of them at the university level. So they went and fought there. Now he got the idea of being a soldier, so he became a soldier from there. Now, when that war finished, he finished his education. He came back to Uganda. He was working in the presidential office under President Obote. He was working in the State House as a new recruit, you know, in terms of he was doing something to call with the research, you know, social research, security research, and all that. And President Obote, when these guys graduated, somewhere in the military, some people went to the military, they didn't go to university, but they were brilliant. Then Obote government, UPC government at that time, and then they had what they call the General Service Unit. So the General Service Unit was a supranational security agency. They had political department, they had intelligence department, they had military department, they all kind of departments. What they look at Try to be brave, brother. Try to be brave. No. You need to understand the whole this. I'm going. The reason I'm going. No, listen. Because you see, our problem is if we don't understand history, we can't solve problem. We don't know where the problem is coming from. But Museveni did not go to any military academy. No. Before he joined Obote's administration. He was. No, listen. Tell me the name of that military academy where he went to. I'm very old person. Just let me give you chronology. You are old, but don't lie. Museveni did not go to any military academy. Before he joined the General Service Unit of Akenadoko. Let me finish. Then you can question me. Let him finish. So they were just under, wanted him to yes, they were under General Service Unit. The whole of East African, Tanzania, Uganda, yes, he worked in the General Service Unit, but he was not a professional soldier. No, listen to me. Let me come. You know the GSU, how they are trained? GSU are top military people in terms of yes, intelligence, they were trained by they were trained by Mossad, but they were not called, and the first head of that military organization was called Mukombe. Let me finish. I'm not arguing. I'm giving you historical facts. So the GSU, what they used to do was, let's say I come to Uganda, that I'm a investor from, let's say, Britain or America or Australia. The government will send the GSU to run security behind me and look at everything, even from Australia. What do I do? Am I connected to the intelligence agency? Am I this and that? Even if I may look neutral, because they knew some companies are fronts for intelligence agents and foreign agents. You see that? So the GSU were the one who are actually
briefing the government and say, no, this company, don't give it, this is a front for foreign intelligence agency. Now, you tell me, everybody blames Idi Amin that he was not educated, but when the Israeli were trying to raid Uganda, there was a GSU agent in Southern Africa who informed Uganda that the Israeli were coming to raid Uganda. So all these guys were professionals. It's not just about a Duke academic or this and that. You get trained on the job. You see there. So Museveni were one of those people now. His lot, almost everybody, I don't know anybody who has died except him in the GSU, who are in the GSU in Uganda. That's why he has managed to live up to this time, because he knows intelligence right from when he was young all the way. How the military works, how government works, how system works. Now, coming to other issues regarding what has been going on. As I told you, that he has been changing his character left and right depending on situation and who he's dealing with. Because we should not mix national politics with international policies and geopolitics. You see there. I'm not supporting what he has been doing, but what I'm telling you that is the clarity I think he's able to differentiate when he's dealing with political issues at home, then when he's dealing with political at regional level, at African level, and also when he's dealing with political issues at international level. Because you have to put them in separate boxes. Otherwise, you get messed up. Now, I agree with what somebody was saying. Uganda got sued in the International Court of Justice, and they were fined because they committed atrocities in Congo with Rwanda. So the current Rwandese government, they were the children of Ugandan NRA. You see that? Those were Paul Kagame was a chief of intelligence in Uganda. A lot of them. Now, when they went in and attacked Rwandan, the former Rwandan government in 1993 at the border between Uganda and Rwanda, they went and attacked. They came from Uganda. They were part of the NRA, the military. And without Ugandan military intervening militarily, the Rwandese and the Congolese, because Mobutu sent its military there, special forces, they beat the Rwanda rebels who came from Uganda and scattered them. You see that? They scattered them, and Rujema got shot in the confusion. You see that? So they came back. When they came back, Rujema was dead. Paul Kagame was here was in United States. Then they sent for Paul Kagame to go back and reorganize the rebellion again. So what is happening there? What has been happening there? It is because, to me, it has nothing to do with the people who are supporting these guys. It has to do mostly with the ego of the two people, Paul Kagame and President Museveni. Their ego is the one causing problems. And then they indoctrinate other people around them to believe that they are superior, which is wrong. Now, coming to Uganda, you know that in southern Uganda, there's a mountain called Mufumbiru. Yeah. And Mufumbiru is a mountain. But the Rwandese refugees came to Uganda in the 1950s, or 40s and 50s. At the Museveni is when the war was happening in Rwanda. Now these people came and displaced the Banyankole who were there originally. And now they call themselves the Bafumbiras. They are everywhere in Kampala there. There's a region along Mawanda Road, around Molago there, is called Mufumbira. And you found them Rwandese refugees only. Bro, if you ask them where never they settled in Mufumbira, and Banyarwanda never displaced Banyankole. No, just listen to what I'm telling you. Now, some of that group crossed to what? I grew up. I grew up in Kamocha, and I know why that place. Yeah, just listen. Was named Kifumbira. No, listen. Me, I grew up in Kamocha, sir. It's okay. I'm not disputing it. I have my version. You have your version.
Another group in the 1940s and 50s went to Congo. Yes, went to Congo. You see there. So went to Congo, and they were settled by the Congolese around a mountain called Molenge. Now they are claiming that they are Banyamulenge. Mulenge is a mountain. You see there. So and secretly they were analyzing the Congolese who welcomed them there, take over their land. You see there. So that is the ungratefulness of some of these guys. And they're the one causing a lot of the problem. Most of them the Rwandese origin. We don't very well, but now you're spoiling. No, listen, we don't hate the Rwandese. Listen, listen. You don't know why the Banyamulenge. No, listen, my brother. Listen. No, listen. That is Banyamulenge means people from Mulenge. Fumbiras are the settlers. Don't mix them with the refugees who came in 1950s. No. Fumbiras are the settlers. If you go to Mufumbira, no, listen. If you go to Mufumbira right now, 80 to 90% are people who came as refugees. That name of Fumbira, we've happened to listen to it way back in the 1980s, 85, 86. Yeah, there's a mountain Mufumbira, at the border of Rwanda and Uganda down there. History of Fumbira, Nabanyamulenge is totally the same history. No, they're different. Mulenge is in Congo. Mulenge is Congo. But what I'm saying is this, Bafumbira, even me, I am disputing him. I am disputing him. How old are you? How old are you? No, listen. How old are you? Age is just a number. Just tell me how old are you? We have very many old idiots here in Uganda. It's age is okay, just a but number. how old are you? How old are you? It's all about information. Stop lying. We've No, told you we so know my how point, I'm not lying, but is there no mountain in course, southern Uganda with the border of Rwanda called Age is not a yardstick for measuring one's intelligence, because we have very many old idiots here. Okay. No. Okay, let me land. 1 minute. Let me land. Yeah. Kima, Yeah, there let is me mountain Mufumbira there. Mountain Yes. Mufumbira is there in South Africa. He's there. So those were refugees who came from the Rwandese came and occupied. Did not came from Rwanda. They were there. They came from Rwanda. This guy is trying to tell us that the word Bafumbira. Let me land. That part, Kima, point of clarity, that part belonged to Rwanda, and the Germans sold that part to the British. Okay? It became part of Uganda. It's like the Kagera region. Then it became part of what? Uganda. You remember Kagera region? Of that plan, that what? Yes. That part chose to call themselves Bafumbira. They are actually to be differentiated from the Banyarwanda. You remember how Amin went and fought Tanzania? Because the original border of Uganda and Tanzania was River Kagera. Number 8. Constitution of 1926, Bafumbira number 8 out of 35 indigenous tribes of Uganda. So you have to know with clarity, you have to talk with clarity, not just shouting. I mean attacked Kagera because the rebels were using it as a hub to make attacks on his government. Let me tell you the story of Amin. The original Amin went to Kagera to wipe out rebels. Listen, young man, listen. Don't listen to propaganda. The original border of Uganda and Rwanda was River Kagera. Under German. You see there, under German was River Kagera. Now when the British... No, it's okay, let me finish. This guy is making blatant lies. You are making blatant lies here. No, you are going to dispute. Stop making blatant lies. Please, I'll let you talk. Believe me, I'll let you talk. So the original border of Uganda and Rwanda, and Tanzania was River Kagera. Now, after Second World War, German overseas territories were all taken away. So the British took the German East Africa, which is Tanzania. Then they moved the border to Mutukula. Now, the original was part of Uganda. You see there? So, yeah, the whole of Western Kenya region was part of Uganda. Was that? That was way back before. The creation of the arguing, my brother. I'm not arguing. I'm giving information.
You will talk. I'm giving information. So the original border was the whole of Western Kenya was part of Uganda from the Rift Valley, Lake Turkana, all the way down. That is true. That is true. Yes. Then Tanzania, the same thing was River Kagera. Okay, let me tell you. You know how the Europeans were dividing Africa based on natural features, rivers, mountains, valleys. Those were the boundaries because it was easy to map. That's how they were doing it. Now, if you look at the border of Congo, Brazzaville, DR Congo and Central African Republic, there's a river called River Obangi. It runs all the way up to the border of South Sudan. It split Congo and South Sudan also the same way. So they were using natural features. That's how it was. So because the rebels were disturbing, he said, okay, after all, these rebels are coming to do you know that Mutukula to Kagera is 12 months? The point is, let us try to understand this thing on the historical facts and also on facts that are happening. Not that, because this and this and that. No. Now, coming to Banyamulenge are Rwandese. They were there during the 1940s and like the Rwandese came to Uganda also. During that war, some people split to Tanzania. Some people went to Tanzania, some people came to Uganda, some people went to Congo, and Mobutu welcomed them. And they stayed there without any problem until the 1994 genocide that happened in Rwanda, and then became problem. Then the Rwandese government under RPF started recruiting them to rebel against the Congolese government. You see that? That's what happened. They were peaceful people there. They considered themselves Congolese of Rwandese origin, and nobody disturbed them. You see that? So let us understand what the root cause of some of these things. It is propaganda and manipulation by some leaders in the Great Lake region, and most of them, mostly from Uganda and Rwanda. You see that? I can stop there. Thank you. Okay. You are welcome. Salamanda. Omusajja mwayogedde ebintu bingi nnyo atututeewo abantu wangi naye anyway yayogedde ebisinga bituufu naye lwakuba ate ebimu abitaddemu nnyo propaganda. Kati ensonga y'Abanyamulenge was right. Banyamulenge is a recently coined word. It was coined in 1960 by the Rwandese abagendeyo mu Eastern Congo. Ne waliwo ensonga lwaki beeyita Abanyamulenge. Kakati ababeeyita Abanyamulenge be babasooka okusetulinga eyo mu Eastern Democratic Republic of Congo before the first and the second genocide. Kati first genocide bwe yajja yaliwo mu 1959 Abanyarwanda bangi naddala abatuusi badduka ne beekweka e Congo. Kati ne second genocide nayo nejja. Ne second genocide it affected much Abahutu ne badduka ne beekweka e Congo. Kati bana beeyita Banyamulenge leero bo baali ba settlers, baali bagendayo dda. Kati bo ne bayagala beeyawule kuba neno abajjayo mu 5 n'abajjayo mu 94 bo kwe kweyita Abanyamulenge. But bali babeera mu kitundu kye bayita Mulenge Hills ne beetuuma erinnya eryo. It did not erase the fact that there were Rwandese who had settled in that place nga bavuddewa e Rwanda awo mutuufu. Then yayogedde ku nsonga ya Mountain Mufumbiro, then n'abafumbira. Bannange abafumbira Bannayuganda era abafumbira abasinga Banyarwanda, naye just ba victim ba circumstances. Nti abafuzi b'amatwale bali bakola linene, bali bakola ettwale lyabwe linene lya Uganda oba political unity baita Uganda. Ebiseera bisinga tebafaayo nnyo ku kye twaliise tribal boundaries. Bo batunuliranga kye baita strategic reasons.
kakati era yayogedde ku mountain Mufumbiro nti gyeri kakati Abangereza baiti baagala mountain Mufumbiro gwe mu mikono gy'aba Belgium Rwanda n'abaki n'Abajamani n'Abajamani mu Tanganyika era nga wagambye nti Abajamani be baaguza Abangereza ekitundu ekyo naye Abangereza bali more interested mu mountain Mufumbiro kubanga ina strategic location ne strategic importance nge mu mind omuntu asobola olisenga agiteekako obulongoti ne bubanga bukola kibukuketta kati kwe kusalawo ne bakavinga ekitundu ekyo nakyo ne bakigatta ku Uganda naye tebafaayo ku bantu baali bakirimu kubanga abantu bakavingiramu okubaza ku Uganda abasinga baali Banyarwanda kakati Abanyarwanda basanga mu ekitundu bana Uganda era abasinga tebajjayo after the creation of the colonial state wabula bali okyovolaba bwe bali bakumaze okuba last boundaries za Uganda oba bazi kubanga 20 lumu bazi kubanga lumu January 1921 ne bagamba nti abantu bonna abasangiddwa mu Uganda nga boundaries zineno zimaze okubibwa abo be bana Uganda nakabala Ugandan is by descent. Lwakuba nti gavumenti eno kati eriwo akakagambo yakajjawo era obogenza okufuna endaga muntu ndoza mulabe application form tekuliko Ugandan by descent waliwo ensonga lwaki akakantu bakakola bakajjawo naye akakantu ke kali wedda nti walingawo na Uganda bannakabala abantu abalina bajjajja babe mu Uganda nga last boundaries tezinakola tezinakuba kati omwalimu n'abo Abanyarwanda be bayita abafumbira kati ekitundu kyalimu ebika by'Abanyarwanda ebyenjawulo nabinnyonnyolako Abakimbiri muganda wange Dajjaji ndowooza ojjukira bulungi nnyo kakati abo collectively be baatuuma abafumbira bwe mbadde njagala okumutereezaamu but I'm not here to refute what he has just said wabula nze mbadde njagala kukola ku makinga clarification then ayogedde ne ku kitundu ky'e Kenya ekyayogeddeko ekitundu ky'e Kenya kituufu ebitundu ebisingayo mu Naivasha Turkana ne walala byali ku Uganda naye nga embaga nti bano bacolonialists bwe baali bakola state yaabwe eno Uganda tebafaayo ku tribal boundaries kati ebitundu ebisinga bwe baali bakavinga Uganda naye mbagambye ebitundu ebisinga ebyalinga ku Uganda ebimu byasigalanga Kenya ebirala ne bisigala mu Sudan naddala Southern Sudan ebirala ne bisigala Congo kati waliwo ekitundu kiri kuleka Robert bakiyita Bulega in fact ekyavaamu n'erinnya lya Kabalega kuba Kabalega bali bamuzala mu kitundu ekyo bamuyitanga akaana Kabalega yavanga eyo kati ojja kuleka ekitundu kye bayita Bulega wamukimanyi ogira eri muleka Robert kati kiri kuleka lwa Kongo kubuulizaawo katono nnyo kambeko kyenkubuuza mugamba mutya nti ebyo ebitundu by'e Kenya byali by'e Uganda nga bennyini abaatondawo Uganda ate be babireka eri kubanga Uganda yali teexistinga until abo abaagitondawo nga bamaze gitonda webali nnyo kale nze yali bye Uganda nga Uganda webali nnyo kuba kati tewaliwo ne Kenya naye sobola okugamba nti byayo kakati ekyo kyovola nze mbadde njagala muganda wange ono ekyo byabite ekitegedde ebyo byagenda byakola byagenda then n'ensonga y'abafumbira bana Uganda kubanga babateeka mu Uganda nga abacolonialists bamaze okuba ezo boundary era ne bakkiriza mu ssemateeka waabwe gwali bakoze ebiseera bakolanga amateeka bagayitanga order in council kati bayisa order in council mu 1921 ne bakkiriza nti n'abafumbira bana Uganda kati ekigambo bufumbira it has not been coined just recently akibaddewo since 1921 byebyo ebyange Salamanda Mr. Lukwago Salamanda wanji mukama wange Salamanda wanji mukama wange wanji sebo Uganda eno Dajjaji agambye teyaliwo Uganda bagiteekawo bano nati kakati Dajjaji mutuufu waliwo kye tuyita political unity Uganda. The political unity Uganda is a colonial creation. Uganda eno gye tulimu kati ekitundu kye tulimu kino ekya Uganda kyalimu ze twaliise kingdoms oba states ez'enjawulo. States ezo ezayinanga kye bayita sovereignty nga zeetwala era nga zirina buli kimu. Ngenda ku ekyokulabira kati kugeza state nga Buganda yayina buli kimu ekigifuula state. Yayina olulimi, yali ekola ebyobusuubuzi,
yayina standing army, yayina omukulembeze wa waggulu obwakabaka, yayina ebyafaayo ebigatta Abaganda, yayina eddiini, buli kimu ky'omanyi ekikola kye ekikola eggwanga. Kati bano abazungu bwe bajja bakwata amawanga agali mu bitundu ebyenjawulo, katugeza nga Buganda yali waneno mu Central, ne bakwata amawanga gali mu Western Uganda, geza nga Bunyoro, Tooro, Ankole, ne bakwata Busoga, ne bakwata n'amawanga amalala gali mu Northern Uganda ne mu Eastern Uganda, ne bakolamu project yaabwe gye bayita Uganda. Kati kino eno muganda wange gundi kyakugambye nti ekyo kye baakola kyalina consequences. Kakati bw'ogendeyo mu bitundu nga mu Western Uganda naddala eyo mu Mountain Rwenzori, ojja kwesanga nga waliwo babayita batya banene abantu abampi. Bano abantu abampi Dajjaji babayita batya bali mu Mountain Rwenzori? Abatwa. Abo bwe batyo ojja kubasanga nga bamu bali Uganda, abalala bali Congo. Bwe kitegedde nga oluusi yali tribe emu, yali nsi emu. Bano bo ne bajja ne bagitemamu olw'okuba bali baagala okukola kye bayita colonial state oba political unity gye bayita Uganda. Awo wennyini lwaki side eno nokkiriza eky'Ekenya, nokkiriza eky'Emufumbiro, nokkiriza eky'Ekasese mu Rwenzururu, lwaki ate bw'otuuka wali eri ku Mulenge ekyawo wokyo tokikkiriza nti eriyo Abanyarwanda be baasalira Congo? Kubanga bwe tukebera ku byafaayo tulabanga Obwakabaka bwa Rwanda bwali bunene nnyo. Kakati ekyo nakyo in fact ekyo kintu ngenda ennaku zino ndi mukikolako research. Nsomye ebitabo bingi era nga bigamba ebimu mbu Abanyarwanda abamu baali babeerawaawo kakati bwe baali Ababelgium bwe baali banegotiatinga boundaries zaabwe, Abanyarwanda abamu ne beesanga nga bakoze ekibateereddwa ki Congo. Naye ate nze as far as I am informed, kubanga ne wano nina ekitabo ate yakiwandiika Mwesiga, yagamba nti waaliwo Abanyarwanda abaali bamigratinga mu kitundu ekyo mu biseera bya 1898 awo mu Mulenge ne babeerawo okumala ebbanga, naye nga bo bamigratingayo for other reasons naddala ezaali economic reason. Bali nga omanyi migration zibadde part of human life. Of course, kankusomere kana akantu mu sekendi zitaano zokka kansomere kana akantu okawulirize bulungi. Bagamba who are the Banyamulenge? Banyamulenge means people of Mulenge. They are Rwandan speaking pastorists who are ethnically Tutsi. They speak Kinyarwanda and are culturally close to Bahima Tutsi. Unebakugamba, when did they arrive in Mulenge? When bakuwa oral history and historians generally agree. First waves when did they arrive in Mulenge, and when did the word Banyamulenge came about? Yes, ulirayo kaneno katono. Bagamba nti first wave yajja mu 1700 ne ale 1800. Small group of Tutsi pastorists crossed from Rwanda and Burundi looking for pasture in the highlands of what is now South Kivu. Baddo gamba nti babasalirako eri naye nze gambye era baali bavudde Rwanda ne bajjamu ekyo kitundu kye bayita Mulenge. Ulirayo kubanga 1700 sisuubira nti baali bamaze okusala borderlands. Ebyo biseera bya mabega nnyo. Does it erase the fact that they migrated from Rwanda? Small groups of Tutsi pastorists crossed from Rwanda and Burundi looking for pasture in the highlands of what is now South Kivu, DRC. The Mulenge Highlands were good for cattle. Major settlement mid-1800s. This is when the area Mulenge got its name and became a distinct settlement. Jaji nonyereza akao nti when was the word Banyamulenge coined? It was coined in 1960s. The word Banyamulenge, it is of recent origin. It was brought up by Gisalo, 1970s. Yeah, Gisalo, yes. Gisalo. And he was a minister in Mobutu's government. Gisalo. Okay, Banyamulenge is a new name. Banyamulenge is a new name because they wanted to initiate incidents from the Rwanda. Recorded them as living in Mulenge. The judge. Rwanda was a small kingdom. Okay, Rwanda was a small kingdom.
But not the way it is now. It was quite bigger than the no. It was a small kingdom. Actually, that was started by Gihanga. Then it is Rwabugiri who tried to expand it, and he was killed within Eastern Congo, trying to conquer other territories. Rwabugiri. Then it passed to know the exact land of Rwanda that was given to Congo. Exactly, those are Mulenge Mountains, the Kivu. No. You are a consummate liar. Wait, Atenze nga nkusomedde Rwanda was quite bigger than what nyini bakugambye ne mu byosomebe nyini dajjaji. Let me tell you how that Banyamulenge name came into existence. Okay, there are Rwandanese who were taken to Congo by Belgian colonial authorities to work on their plantations. Actually, it is the same case with Uganda. Banyarwanda who were working on the British colonial plantations in Uganda and Busoga. Okay? So those are the Banyarwanda who are considered in the Congolese constitution. There are Rwandanese who went into Congo as pastoralists, like you've read it there. There are Banyarwanda who went into Congo as a result of freeing the 1959 Rwandan Revolution. Okay? 1959 and 1994. So there is no Rwanda's land that was left within the Democratic Republic of Congo. So that's how Banyarwanda found themselves into Congo. So the name Banyamulenge came into existence in their quest. Okay? In their quest to differentiate themselves from Congolese, from Banyarwanda. They never wanted to listen. Omanye chinsesa wenga kasiza nti Lukwago batuse ku kya Uganda bwojjukira statement yakoze wali eri mabenga Lukwago yalina bwe yabadde akakasa nti no some parts of Mufumbiro right now oba bafumbira bazisalire ene era nakulaga nti bali bazigula ku Rwanda ne actually bagiguza Abangereza naye ate bwe mutuuka eri Congo tebagerera ddala kyogerako Mulenga belonged to Rwanda. Actually, that Mulenge was settled by the Rwandese. Mulenge was settled by the Rwandese, and Mulenge was settled by the Rwandese, and they are the majority there. Nina chenjagala okuterezaamu wano Muganda kyeyogeddeko wano banange tulina okukkiriza. Listen, they went there. They were not originally from there. They were refugees to refrain from using condescending, disparaging tones here. I will drop you. You are not the one who taught me. Okay? To refrain from using that language. We are here to learn from one another. Your biasness won't help you. We are speaking information that depicts the true image of what is on the ground in Congo. Mulenga has never belonged to Rwanda. Okay? You just went there, you Banyarwanda. The same way Mutesa. We disagree with that. The same way Mutesa belonged to you here in Uganda, some of you, as lions were eating your grandparents. Chinamutwara. Akore people rejected you. She's saying that you are lying. No. Let me give. Never say you are not informed. Let me wrong to study the history of Africa. Let us discuss respectively. However much we have divergent opinions, okay? But at the end of the day, these discussions are intended to see to it that we reach at a consensus, okay?
One day, one time. Mr. Austin, Sabo Nyambe malirize Hold on. Never said that you are not informed. Fatola, I was not informed, you wouldn't be here discussing with me. There's something I'm learning from you. There's something you are learning from me. Okay? Congolese are here. This man is a Congolese. Kima, who are the inhabitants of that Murenge mountain? The Banyarwanda took over. Who are the first inhabitants? They were the Mapuliros. What about the Babembe? Yes, How dare you say that you were not informed? You just occupied that mountain, just like you occupied Mufira. But the truth is, Babembe currently are the minority. The Rwandese are the majority. Let us, for me, what I can advise you people. If people are submitting, this man was like talking as I was noting down. For you, thought I was sleeping. That Kima man. So I'm going to take my time to make more research about what he said. Then we come back, I'll tell him, you know what? You said this, but this is what I found out. Okay, please use your independent minds. Do not rely on indoctrination is from Kagame. We are youth. We are in our what? We have the capacity in this global, actually, in this technological advancement. If Kagame manipulates you with something, you can make your independent what? Analysis and say, he told us this, what is the truth? Because you are going to meet people like Lukwago, who will tell you the truth without basing on Kagame's distorted historical facts. That suits his selfish interest you've been indoctrinated with. Here in Uganda, we have the problem of that Chankwanze school. Now they find it hard to debate with Lukwago, the likes of Mayanja Fazil. Because he will focus on what he was indoctrinated with in Chankwanze. Lukwago's role is to debunk it. Indoctrination. And some of you cannot reason beyond what you were indoctrinated with. You happen to meet a person of Lukwago's caliber who has got an independent mind. After here, there is a professor I'm going to call. Please lecture me on this. So to see you come here with your indoctrination, hey, please refrain from being biased. Okay, 30 seconds. I support Bobby Wine, but on the issue of Rwanda, I said no. No. 30 seconds. Give me 30 seconds. I want to add something small on what you're saying. So please, just note down. Just note down what people are saying here. During your free time, please mediate, make a research. Then you come back, Lukwago, you said this and this. I will ask you for your tools of analysis. That what were your tools of analysis you based on? This is a food for thought. You may think I'm quarreling, but I'm telling you the fact. You should reason beyond what they are indoctrinating you with. Because now, we are in a world with technological advancement where we are no longer living in denial to information. This man is from Congo. Okay? To see you are somewhere in Uganda. I'm somewhere in Uganda. But we've met here. Okay? Now another one will come from the very place you were talking about, that it belonged to Banyarwanda. Murenga has never belonged to Banyarwanda. That is a mountain. It's a mountain. I've delivered actually to let you know how Banyarwanda found themselves into Congo. You did not give a word here to that. Ukwago, you are lying, you are not informed. Don't piss me off. Don't piss me off. I know what it takes to get this information to bring all of you here. It's not by accident. I take my time. That's why sometimes I listen. Now I wanted to ask this Salamande question. You diverted us.
Please, Salamanda, guy. I give you back at the mic. Ask Salamanda tuveyeyo. Dajaji soko mpo budde bwange butonotono. Njagala kwogera ku nsonga y'abatuusi. Buli ali wano funa olupapula ne pen ebintu abantu beboogera onootinge. Bisala by'eby'eddembe onoonyereze. Ge makulu ga platform zino. Okay, njagala kwogera ku nsonga y'abatuusi n'abahutu e Congo mu Eastern Democratic Republic of Congo. Kiki ekyaleesewo ekikyaleta violence ne chaos eyajjawo kati nga mbagambye nti waliwo abanyarwanda abagendayo abatuusi mu first genocide kati second genocide netwala y'abahutu jukire basisinkanayo nga bonna tebakola ki tebakolagana kakati mu biseera ebyo government yali efuga Congo yali ya Mobutu kati government ya Mobutu newa abahutu emundu abali badduseeyo basobole okwerwanako bakome mu buyinza jukira nti abatuusi bali babazje mu buyinza bano baki bakagame kati ne bakagame nabo kye bakola kwe ku aminga abatuusi olwedda abali basetolinga mu Rwanda mu first genocide ne abali basooka okusetolinga ne baba waki emundu kakati zonna factions ne zibeera armed ng'eri emu ey'abahutu abaji amenze government ye Congo ngeno faction endala y'abatuusi nga baji amenze government yaki ye government ye Rwanda kati ne batandika okulwanira eyo ne bakozinga chaos mu nsetali yaabwe era ye problem eriwo kati kyobola banti ne babadde bakola Washington Accords government ya America yaragidde government ye Congo ekole ejjeko banene abanyarwanda abahutu ebyokulwanyisa eba decommissioning ezo armed groups ez'abahutu then ne Kagame ne bamugamba ajjeko abatuusi ebyokulwanyisa okitegeera abanyamulenge bani n'abalala babadde naye aminga so bwe kito bwe kikola ki bwe kiri kati Congo yeesanga mu buzibu nti factions z'abantu ba mirundi ebiri abatuusi n'abahutu beesanga mu kitundu ekitali kyabwe nga bonna bagenzeyo nga ba immigrants ne batandika okukola ki okulwanirayo bwe kitegedde kati bwe bw'obuzibu obuliwo. Okay, now we come back. Tulina we twabadde noyogera ku kigambo kya tribalism. I noted it. What is tribalism as by you? What is tribalism? Salamanda. Tribalism kitegeeza nationalism. Era tribalism tekirina buzibu kitegedde kati tribalism kwe kwagala ensi kitegeera nationalism in simple terms. Nationalism is the desire by Africans to govern themselves. Okay, nationalism is the desire kwe kwagala kw'Abafirika beekulembere. Now let me ask you, what is a nation? What is tribalism? Andi kakati tribe ebyo bigambo by'abazungu bye babireeta wano okujerega amawanga g'abantu. No, kambeko gwe mbuuza wano. Uncle, what is a tribe? Sibimanyi waneno. Andi ogenda bigambo by'abazungu babireeta kujerega abantu. No. It has a different. Let me answer. I'm a student of African nationalism. You see, yes. I'm a student of African propaganda. Tribalism has never been. Listen. Actually, let me quote the person I quoted as by Dr. Tango Doi. African nationalism is the desire. Dr. Tango Doi was my teacher at the School of Education in Makerere. He was teaching me South African history. How comes that you cannot let me answer tribalism and nationalism? Tribalism. Mama, what is tribalism? Tribalism is a Western type terminology. No, listen. Let me answer. Tribes are the foundation basis of our identity. To any student of history is a way of that. You see, tribalism is, to me, is actually a misnomer. It should have been ethnicity. So what it means is that in Africa, every group has their ethnic identity. You see that? Tell him. Listen, so Chima, hold on. I'm coming to that. I'm coming to the word tribalism. I'm going to give you time.
definition ya baveko. Ethniste, Lindako. Ethniste, Mr. Kima. Ethniste is all about multiple tribes. Ethniste. Yes, that's what I'm coming. I'm coming. Ethniste is all about multiple tribes. Yes, I'm coming there. I'm actually disintegrating it. So ethnicity, you see there. Then within ethnicity, then you have the tribe with variation of unique cultures and customs and all that. Now, the word tribalism is not bad by itself, but when this is what I've just told him. No, first listen. It's not bad by itself. Yes, it's not bad by itself. But there are some people who use their tribal identity to suppress other people. Then it becomes tribalism. Okay, hold on. Yes. The judge, what is tribalism? You told me you've got the definition. The judge. Here they are telling me is when people feel stronger loyalty to their own tribe, stroke ethnic group than to the wider country and see other tribes as us versus them. That is not true. No, that's what I'm saying. They use their tribal identity and an advantage to suppress other people, other ethnic group or tribes, other people. That's what tribalism itself means. Actually, for me, my understanding of is that sense of belonging to a Uganda tribe. Yes, I am a proud tribalist in Uganda. I have no problem. No, I'm a Muganda. I'm a Muganda tribe. That is being a tribalist. It's not tribalism. Yes, and I'm proud of it. I'm a Muganda. The moment you put the word zim in it, it becomes a negative. Okay, now why I asked you? Why do you feel Uganda when I tell you that you were Congolese? Salamanda, when nakubuziza nti Uganda yakolebwa etya kwali kugatta different tribes. Bagata mawanga tribes kigambo kya bazungu bannange bakikosa kutujerega mu kijjeewo. Kigambo gye kiri sinti na kigambo ki. Salamanda oli musajja muki? Oli musajja muki? Oli Muganda? Nze ndi sikola nsobola okwawula agagambo g'abazungu. What is a state? What is a state? No. What constitutes a state? Musajja ono kazibwe simanyani kazibwe. Salamanda. Sajja ne kajjao ne kesiriwazo bweso. Salamanda. Listen stupidity. Our law is to help this ordinary African, this docile society. Okay? That's the law of a scholar. I can say I'm a tribalist. That is what we call intelligentsia and the academia. Okay? So, Mr. Lokwago. So please, refrain from reasoning stupidity to suit your self-interest. Yes. So Mr. Lokwago. Okay? When you say will be qualified to be an academician because you are the one who guide. This one is in the intelligentsia, like this debate. Yes, so Mr. Lokwago, when you say, but if you start running lies and the propaganda, Mr. Lokwago, when you say the concepts we are studying, actually we are using, even the language we are using right now is the Western language. Yes, we were colonized. So Mr. Lokwago, when you say you are a proud Muganda. In a true sense of what it means, you are a tribalist, but you are not a tribe. You don't practice tribalism, because the moment you put the word zim, it means there's that negative aspect of the zim. Kima. Yeah, go ahead. You of which tribe? Alu of Congo. You speak Alu. You speak Alu. Yes. Okay. Alur of Congo. Do you have a national language in Congo? We have the national language is Lingala. What of the official? Official is French. French. Yes. Okay. So we Africans actually to develop, we should think of actually being attached to who we are. We should first of all respect what we are.
Museveni and Kagame are trying to destroy that. That it is bad to call yourself they will not succeed. They will not succeed. So Salamanda is driving that same narrative of the Musevenis and Kagamis. Salamanda mwe Muganda, sir. I'm proud Muganda. And I'm proud Muganda. No, the judge is Sirika. No, Salamanda Lindako, the judge Lindako. Salamanda, tell me the origin of Banyarwanda tribe in Uganda. No tribe Rwanda in Uganda. That is a fallacy. Kakati ababitekamu najaji omulesewa kuba awo wedda wenkwagala kyovola bankwetoloza kwago ina ekintu kyemwogedde ekinsesaye ate kyemwerabira nti building a nation kirizagaana wabeerawo ate tribes z'oba oyina okugatta oba zikkiriza oba tezikkiriza. Even Buganda becoming Buganda eriyo tribes oba group z'abantu nga baali balina n'ennimi ezaabwe. Right now they are even extinct. Nga tokyasobola kubawulira lwaki basalawo okubeera Obuganda. You are forgetting that you qualified to be a tribe. Examples of people who are give us 2 examples of people who are extincted by Uganda. Just give us 2 examples of those people. You give us examples. Don't generalize. Give us the examples of people who are extincted by Uganda. Abasese. Sese teriyo. Yes, the Basese people have their language. Bali bogera ndimi ki? The judge kyekiri kyekugambye the language is now extinct and is very tokyasobola kusangayo n'abantu balumanyi. Kati mukimanyi mu Uganda kwago mukimanyi mu Uganda batugamba tulina naye osobola okutereeza nga tubuulire nti Abanyarwanda wano mu Uganda they are ancestral home. Nze nakugamba teri tribe gye bayita Banyarwanda, ekyo nakikugamba omudde wano nenkugamba you are either Tutsi oba a Hutu period. Banai. Let me give additional information. There's a district. Just a moment. Two information. Omusajja akozesezza obusungu nemmanya ekigambo ekyo kyayogedde akozesezza obusungu era wensomye wano comment size nemmanya jangu wano ng'oli firi okimanyi Lukwago abatuusa abeera safe nga bali waabwe Rwanda, okay, nga bali Rwanda beyagalira eyo gye bawera amateeka, so si Uganda kuba yewaabwe is their place of origin. No, kati waliyo abatuusi abeesanga mu Uganda olwezo colonial gundi mistakes. You know, era nze omu kubagamba oyo yenna yayita Omunyarwanda tugambe the Tutsi community in Uganda. The Hutu community. Let me add something. They were collective. Let me add something there. There's a district in Western Uganda. They almost fought during early 2000 and late 1990s. There's a district that the Banyarwanda came and created in Western Uganda called Kibale district. It brought a big difference between those refugees from Rwanda and the Bakiga. Then in northern after Luero, the people from after Luero Nakasongala. Abanyarwanda who ran away from Rwanda after refusing to pay taxes to their yes, that is a lie. That is a lie. That is a lie. That is a lie. No. Bachiga ndi bafumbira Uganda ni. Bachiga ndi bafumbira Uganda ni. Najaji, ekintu ekyo kyogera ko omusajja agamba waliwo debate we yatabuka wano. Muyayi n'afubutuka from nowhere. N'agamba dozi Bukiga lwenawe gwanga nosasula emisolo ne budduka e Uganda. No Mukiga n'afubutukayo. We are not Buyiringu. Naye nga ate
kigatta kuba Besigye kenyini yakikonfaminga. Besigye confirmed it when he said Museveni is my fellow mu Ololo. So we twanyoleza ku bahororo. Yes, Abanyarwanda abasinga they originated from Banyarwanda. Exactly. Abahororo baludde mu Uganda. Njagala otereza mu Kima ayina ekintu ky'abadde avuga mbu no Abanyarwanda we bajja simanye Nakasongola ne bateekayo zi district zaabwe. Tugambe district ze bateeka eside ze Nakasongola. But Nakasongola, you are Buganda region. I don't know whether you are aware. Buganda region. Kima, please go ahead. Yes, Kima. Buganda region it started all the way from the border of Tanzania up to River Kafo. And in the mid 2000, I think, around 2002, 2003, coming to 2005, a group of Rwandese refugees came there and say now they have their own kingdom there. I forgot the name. Yes, you see there. So they're trying to claim Buganda land in Nakasongola. Yes. Uliriza bulungi omusajja ono kyakugamba. Ono musajja this guy is well versed with Uganda. Naye Nakasongola tewawulira nti bali bagala teekayo Nakasongola tewawulirako nti Nakasongola bali bagala teekayo obwakabaka bwayo tekyaliwo. Nakasongola nga they had their own kingdom that was captured by Buganda. Ekyo tukimanya actually ne kati saba luli waayo gyali kuva yaliyo bwe bumu ku butundutundu obwakabaka obutono Buganda bwe yajje konkalinga nebwegattako era boogera luluuli babeerayo baluuli okitegedde so tebabuteekawo buteesi era ne Buganda ebuwa ekitiibwa era nabo bawa Buganda ekitiibwa. Naye ye bwalabayo kato corridors ng'eziri Nakaseke eziri Ekibogo eziri Kyankwanzi gende Nakasongola naye waliyo kato corridors ate kimugira mbirowooza bawambawo obuwambi. Those kato corridors have existed for many years nga ne government is actually nga ne Uganda tenabaawo. Salamanda nakugambako n'okugamba linako katono buli let me ask him. Lindako katono nkumalireyo. Obadde okimanyi Salamanda kato corridors zonna eziri mu Bulemeezi okumanya zaaliwo Kabaka yazirondera n'omukulembeze waayo era babeera bamuyita mutengeze era bamulonda either mu Banyarwanda oba mu Bahima. Obadde okimanyi ekyo. Dajaji mailo za fakenda ziri luddawa. Lwaki Kagame be bazinyako ebibanja ebyapa. Mailo za fakenda. Eno Ssaabasajja Kabaka abazzukulu ba Buganda tukuze naffe tunaatera kuzzukuza twagala mailo zaffe akenda as by the 1900 Buganda agreement. Erinda abanyolole bali kime ebyabwe mu Buganda ojja kutyensi inamu naye Dajjali kyogamba wanga matega yebunyolo teyina bitali byayo. No, the problem with some of the refugees from Rwanda is they want to nze kinjogeza ekyo kato korido ezo zonna batugamba ze mayiro akenda we mwegajanyiza mu kato korido likyali kaka lya Buganda Kabaka alisoloza bayida we nebe nasembanze okulaba Kabaka lwe yakyala mu kato korido eriyo ettaka erya Kabaka liri confirmed mu kato korido kyovala nkugambye abatuusi n'Abahima baayo bamazeyo emyaka gye mutamanyi na mwendo era Kabaka yalonda mukulembeza abakulembera abeera mutengesa naye bamujja mu batuusi oba mu Bahima era yajja n'amutuuza n'omutuuza. Dajaji okimanyi nti omusajja kyagamba ono kituufu bali bagala babuzeewo mu babuyingiremu awo. Obwakabaka bw'Abaluuli we buli Ssaabaluuli gy'ali atudde akulembera abantu be
nkugambye Buganda yawamba buchiefdoms bungi nebweddiza Bukiche yawamba njagala ofune facts kichi yawamba kale katugende ku Bululi obululi ogutali musango Buganda okwamba tegwali musango kuba ebiseera ebyo listen to understand sagalo wakanye era nankole Buganda yagiye sagalo distorting yotamanya amasaza agawera afenga nkole amisidinga abantu njagala muddamu ku nsonga ya Bululi obululi bwino ebyafayo byabwo obululi bwayitibwanga edda obululi bwa Nangoma emukulembeze yasooka okufuga obululi Nangoma yali muwala wa Kintu era obululi obukulembeze bwabo bwakyuka ne buva ku Nangoma ne budda kubayita Kimbugwe mu Buganda yakulira essaza ly'e Bululi obwa Kimbugwe babutandika mu 1898 era yasooka okubeera Kimbugwe wa Bululi bali bamuyita Andrea Luwandaga njagala yotamanyi sirika era eyo kankulage eyo Bululi waliyo ennyumba buliriza mu Bululi waliyo ennyumba bagiyita Kirolo kya Nnyina Mwiru eri ya miryango 9 ye nyumba eyasooka okuzimbibwayo Kintu era eriyo ne Namulondo eyo entondo kitegeedde kakati kitundu kibadde kya Bwakabaka bwa Buganda kuviira ddala nga Buganda ekola kyetandika era omufuzi yasooka kifuga ali muwala wa Kintu bali bamuyita Bululi era kyobola bamuyita obululi bwa Nangoma kakati ebya Buganda sooka obireke ebya Buganda byesonyiwe ebya Buganda bya Buganda byesonyiwa kuba ndi Munnayuganda era history wa Uganda nkwatako nnyo era gwe toyina rights kubingobamu ulide sebo ate nawe oli wano mwagala kutuwamba buwambi lwokuba mulooza tuli wansi barnaye abasajja bange badde batabusa ate nga badde bateeseza bulungi baagala kunkeesesa wano nedda mbiganye so mwebale bwe tutyo programu eggwa buwoomi naye ng'okuteesa kuwedde sikyekyo mwebale obudde buzibye bunkedde nako nga simanyi baisaawa 5 nyina obba mu site enkya musule bulungi naye mbasaba ekintu kimu nze nyina bempagira ne lwaki nayagala ekintu kino weine alimu abeewo Omunyarwanda abeewo Omukonga abeewo twogere tuwuliziganye nze tewali mwansobola wembaako kyenzikiririzaamu nkuwogganira nenkusiriikiriza naye nsirika nempuliriza kuba amazima tugamanyi Abanyarwanda muyina binarrativu bye muvuga okuva ewa Kagame byaba indoctrinating wiivi gwate ne weesanga osanze kirukwago kisomya history waakyo omutuufu akakasiddwa ate n'omugamba nti tali informed nze ne oba gwe jjaaji ng'olina by'oyogera wano era enkya biseera byange eby'eddembe oba ndi mu mmotoka nteekako earphone nempuliriza buli omu kye yayogedde so that the next issue nengamba gundi yalimbye oba kwentandikira nentereeza otukola ge makulu ga programu zino naabo abatukulembera bawulire ebintu bino nti byebiri mu bantu ge makulu ga shows zino nti political discourse tujja ne tukubaganya ebirowoozo mu mbeera etugattako oyinza okujja nga balina kye bakuteekamu ekyankwanze eyo nojja wano n'okireeta ne tukikuba so bannange wadde batuteekamu ebintu ebyo kuba mwe muyina omuze nti wobaako kye baakutaddemu kyovuga niffe tubidibanking gwe mulimu gwaffe so kati programu nga zino zituyambako okukuŋŋaana ne tukubaganya ebirowoozo so
tubere informed, tusome nnyo, tunoonye okumanya amagezi awamu n'okutegeera. Tuvulabanza abantu abamu mugamba genda wansi. Nze omuntu wenkumanyira nti oze kunnimba wenkubuuza amanya go gwani n'osooka weerowooza n'ogaana oggoogira oba muntu mukyamu psychologically. Tewaba nsonga lwaki nkusiba wano. Nga nze gw'oyogera naawe nkulaga nti nze Lukwago Swali. Okay? So I should not waste my time with you. Tuli baddugavu tetulibeera bazungu. Ekitufuula abaddugavu bye bika byaffe, amawanga gaffe. Ebyeddiini tonyumiza. Ekyo kirala. Naye ate sirina gwe nnyinako buzibu ku lw'eddiini ye. Kubeera nange we mmala wano ngenda neefukamira ku musalo n'ensaba Mukama antaase. As a way of communicating to God. Naye we tuba mu kusomesa nkikugambirawo nti eddiini is a weapon of massive destruction. Eyaleetebwa abafuzi b'amatwala abo to soften our hearts so that we can adhere to their colonial dictates. And Islam, those Abraham religion, were all spread at the detriment of African religion and traditions. Kati kiba gy'oli okukitegeera oba okukigaana. Nze n'entema. Ate tonsanga nga ngenze kwesaalirako nugamba ate gwe watugambye biki no kusomesa kuba kusomesa. Ne okusalawo kuva eri mu mutima gwo. So bannaye mwe baganda baffe Abanyarwanda tuwuliziganye. Tulekerawo tiisa abatugambako kintu ekyo mu kyejjeemu. There is life after Museveni and Kagame. Onaabeera wanga gwe watiisatiisanga abantu kuba bagenda. Biology is not on their side. Tozanyisa obudde osumagiro wedde. Kitegeera abasajja bakaddiye. Kagame sawa zinaali Germany is grappling, is fighting for his life, is suffering from brain cancer. Yes, basindise buno obuyiringu buno butukole ki butuvume buno buyina bot account agoga yuhi gwe yuhi gwe nabagobye wano mujja kunda abakimafia ndi banyiga nja banyiga. Okay, ne wadde sikanya na yuhi wajja nayogera wano mailolo is kumuddamu correspondinga obudde tebuli ku biseera byabwe. Nze nja kufiira ku mazima. Waliwo abalina kodi gye muzannya wano naye temutumanyira. We've got independent minds and thinking. Saayo oyinza obba gwe president wa UPC ntujja kusobola okuŋŋamba nti eby'Abanyarwanda biveeko, eby'Abanyarwanda nga kyekizibu. Batta abantu kayiira. You never held them accountable. Bageze eranda niyo omwana n'atema abaana abato. So tufune solution yakyo. Tukyogereko tufune solution. Mubyogere abakulembeze babimanye. Ate tuyina platform kati gwe tubyogerera. Muveyo mubyogere. Kintu ekyo kiri emotion kikufuula okuba emotion ng'okyogerako because those people Kagame and Museveni have a lot of political blood on their fingers. Naye abadde nga akola ebintu ebyo nasasula BBC mu kifo ky'okwogera amazima n'erimba nevuga narrative. Musajja wattu koni n'agamba no ate sobola kubanga nnwanirira bakyoli ate nembasalako emimwa nembateekako kufulu. Tugenda okubuuza ati bano bennyini abakulu be baabikola. Ebyo bye mwagala obikkirira. Ate tunoonyereza ng'abaali bakomanda b'ebikolobero ebyo Bakagame, Balwejema, Babunyanyeezi. Omwana omuddugavu Kasirye eggwanga n'agamba nze byo sijja bigendamu. Bano abatali bannayuganda ne bagenda ne babikola. So
tubirwanise tubyogereko fe tetukkiririza mu kwettiŋŋana babatwale mu mbuga z'amateeka babavunaane kikakatako gwe ng'omunnansi wonaasiriko jja lowooza kiriwo oli naye lwe kirituuka ewuwo naku zino ndaba abeemamaaza nali manyi Kyagulanye mugamba okay. Intellectual dishonesty and betrayal at itisikira imakisiwa no mu Uganda. Tetuwogera ku bintu bino nti ffe abagezi naye tugezaako just tuzuukuseba naffe. Tetuli bagezi nnyo. Tetuli bagezi nnyo. Sisuze wano nti nze asinga okumanya. Nedda. Naye tulina kukola kino. Nze ntambula eyo mu Kampala abantu ne bakusanga. Oyimiriza Lukwago jangu tugine ni ngamba kitegeeza abantu ebintu babiraba n'ensirika. Nineyo gye nkolera otuukawo omusajja nagaye Lukwago kajjambu n'otya. So tugezeeko tukozese accounts zaffe zino. Tukozese okuzuukusa Abannayuganda. Abantu balina thirsty ya information. Abantu bali thirsty of okumanya. So this Buyiringu Yuhi wouldn't be here. Yuhi, this Buyiringu are gonna be in my green skin. These Buyiringu were sent to abuse us. They run bot accounts that insult us. We are not going to allow it. Hell no. This Buyiringu Makolo is the one manning up. This artist of Rwanda. These Buyiringu influencers. You and tell Alan I'm no longer his friend you. That Alan dropped me. He will pay the price. He's no longer my friend. Kaiden, what's going on? Why did you drop me on Travis's panel? I swear to God I didn't. I swear to God I didn't. Alan is no longer my friend. And you dropped yourself. It is that Buyiringu Alan that dropped. It means no longer my friend. I'm no longer even interested. You know, there it's a very fair panel. Everybody get to say what they have to say. But Kaiden, listen. Lukwago, listen. The picture changed. Who those people behind there? Who are they? This one. Yeah. The other one is Makolo. Don't you know that Buyiringu Makolo? Yeah, I know the spokesperson of the government. Don't you know the next one, that man? Who is he? Yeah, he's the head of RIB. Hey, what of that Kairingu Brown woman? Let's just first of all, let's appreciate her beauty. But Lukwago, what's the combination? They are using them to actually to abuse us for criticizing the one. She's just a DJ, bro. Even the musician is the artist and that Makolo, that wife of Kagame. Yeah. Even some of them came here and started insulting me, threatening me. Then I asked why. What about the accounts? What about the Munyamurenge? What about the Munyamurenge artists? All of them, she paid so many influencers that you go and deal with whoever is criticizing the Rwandani junta regime. Why they haven't paid me? Rwanda. Yeah? Why they haven't paid me? But don't you know your role? Don't you know your role? You do here. Don't you know your role? You do here. You no longer even you. By the way, Yeah. Hey, Mr. Lukwago Swali reloaded. Hey, what happened? You wanted to use Travis's panel. We came and we debunked Travis. Travis was like, you debunked me on what? You debunked. We told Travis, please, you are less informed about what is going on in Congo. Lukwago, you know what your problem is? You know what your problem is? And I was actually interested listening that day because sometimes you can come up with things that By are the worth way, listening to. Day, Let me land. Travis gave me time
Yeah, I appreciated, and I even sent him roses. Yeah, but listen, Lukwago. Sometimes you say things that are worth listening to. But that day, I just keep telling you, just calm down, listen to what the other person has to say, but nobody dropped you that day. Nobody dropped me. Alan wasn't there. Back. You remember when you brought me back and Alan dropped me. But how can you tell, bro? Actually, they told me that panel is for you, Banyarwanda. But Lukwago, how can you tell that it's Alan when you're not the host? Alan was there. Alan was there as the one who. But him being there doesn't mean he dropped you. No. Even there, they showed me that moderator Alan has dropped you. No. You brought me back for you. I should speak the truth. You brought me back, then Alan dropped me because. Wait, can you see that? Can you see that? Well, paying off. Yeah, you can see who has dropped you. Lukwago, let me tell you something. If it is the host, they told you the host has disconnected you. Moderator Alan has dropped you. Lukwago, I swear. Even if I dropped you here, you can get to know. Okay. That moderator. Lukwago, on my kid's life, I have nobody is paying Travis even one dime, but I want him to get paid because I think he's doing a good job. Travis roasted. Okay, Lukwago. Okay, Lukwago. You remember one day, Lukwago, would it be fair that people accuse you of the same thing? People said that you're being paid? No, for me. Exactly. You have passion. Salvatore told Congolese, you paid me. And I said, no, I don't care. I've got the brain. I know what to do on this street. He was even here yesterday, but he told me, you were set off. Simani, you were set out today. He's the Alanis. He was stupid. I told him, I don't agree with Yuhi and the Alan ideologically, but it doesn't mean they are my enemies. Yes. I respect that. Okay. But Lukwago, one can say you have a passion for the geopolitical. That's why you talk about it. Or somebody else can say, as a Ugandan, right? You can choose to focus on the issues that are happening in Uganda because you have issues in Uganda. You see, Lukwago, you see? You were liar. You were liar. How did I lie? You lied to me. How? You lied to me, you know. I won't say it here. You remember. You and the Alan. But by the way, Alan told me, my people. What's so common with you people with your people, my people, you made them cry, this, and I was like, okay. Man, I fear Alan, but Alan, I hate him for dropping me. But he's my friend. But we are no longer friends. Do you know that Alan called me on video, and I saw Alan. Yeah, Alan doesn't hide. Expensive vehicle. Even the phone number he gave me, it is for one of his workers. Sometimes I tell you, this Ugandan is. I'm not someone to mess up with. If I can attract people like they told me, doesn't know Kagame's do that at times even watches my show with Kagame. Is it true, you? No, come on. But Lukwago, quick question. Let us talk about that. No. That's no. But is he close? Is he close to the guy? That I am not aware. But Mr. Alan is a very influential man. But very well respected. Well respected in the community. Well respected. Even in movies like a prince. He was here in Kampala playing golf. Yeah. Then he told me, Lukwago, leave my people. Lukwago, leave my people. But it's a simple ask. It's a simple ask. But Lukwago, what do you say about the crackdown on alcohol in Rwanda? Do you support that? It's just defanging. What is to defang?
Do you understand defang? To divert? No. To reduce someone, to put down someone. He's putting down James Kabare. Yeah. Because of the alcohol? That factory was for James Kabare. But they didn't close one. But he closed one of his allies, one of his former ally, James Kabare. You know how many he closed? How many? 250. Hey, you here, I know why you are here. You here, I know why you are here. No, tell me why. I know why you are here. Yeah, I opened up the show. I opened up the show by informing my followers that Kagame is in Germany, battling for his life. But Lukwago, don't you think it's a good thing that don't you think it's a good thing they did in Rwanda, and most governments in the Great Lakes can actually do the same thing, because alcoholism is a problem in that area? Those alcohol businesses are owned by his generals. But Uganda are drinking too much. Yeah, so it is of no use when you are just playing politics. But look, let me ask you something. As much as we love Kagame, I mean, he's not a superhuman, you know. I mean, anybody can get sick. I mean, that's not true, but I don't know where you get the information. Lukwago, one last thing. Lukwago, do you know even the least respected president in that area, it will be the Burundian president. But where his whereabouts is very confidential. Nobody knows those things. So how are you telling me that you can know that Kagame is in Germany? Those first of all, clients to doctor, confidential, like nobody would even, so like, come on, Lukwago. You remember you guys... You remember you guys were saying, oh, Arafuya, and to have told them. It turns out the man is not yet dead. He's not yet dead, but don't be surprised if you happen to tell you that he's dead. To have not announced his death, don't cry, you remember the statement he made on that interview he did with that guy. He said, if you bring 100 men and do a medical check, he said he's confident that he'll be more healthier than most people. And I truly when we announced his death, just accept the fact that we were spot on. By then he was battling with his life, because he to himself, he came out and made it clear, yes, it's you, Banyarwanda, serving you has made me sick. Okay? He never said that. But he said it. However much I've not phrased it the way he phrased it, but he talked of how serving Banyarwanda is what led to his sickness. And he was like, those who announced my death are the one who are dead. Do you remember such a statement? But Lukwago, one thing I will tell you. I don't remember him making that statement, but one thing I can agree is being a president of Rwanda is not an easy job, Rwandese people are very complicated. He talked about that. Actually, that is the statement he made. Okay? Yeah. That I can also follow sick. I can also follow sick just like you. Anybody can fall sick. Now, there is one of the former MPs within Uganda. He's always here, called Muhammad Nsereko, is praising Kagame Road. So they told him, Lukwago is going around maligning me, that Lukwago abuses Paulo Kagame, President Kagame. Lukwago, and I was like, man, how can I abuse Kagame? Okay? He's a public figure who's a subject to public scrutiny. 100%. 100%. But that man is a corny man, Yuhi. Tell your people. You know when it become abuse? You know when it become abuse? Do you know when it become abuse?
when you talk to him, when you talk about him, the way you talk about him, you know, at the end of the day, he deserves. The problem is that you did not study political education over science. In the propaganda, name calling is allowed as a way to put down. I love what you just said. I love what you just said there, Lukago. I like that. Yeah. In propaganda. It is allowed to put it down in the adversary. In the information warfare, we use such techniques. I want to call him president. Spiritual, I empower him. Kagame. Yes. That's not an insult. It's a way to lower the opponent. Hey, Lukago, quick question. The statue of Bibi's brother, what do you say about that? You want me to tell you about that? I hated that. I hated there that. Is Baraka Holland. There is Baraka Holland. Do you know Black Holland? No. Is an arms dealer, a Mossad agent. Mossad uses him actually. Okay? To move arms, weapons. To transport weapons to RSF. He has stayed in Uganda for over 20 years and is married to a Ugandan woman called Barak Holland. Okay, so he's a friend to Muhoozi. He owns a motor sports arena in Busika. He's like a Ugandan, but he's a weapon dealer and an arms dealer. So that's how it happened. But you didn't like it? It adds no anything to our politics. I didn't. I thought that was a bad move. It adds nothing because they did it in a way of letting the world know that they stand in solidarity with Israel. Okay? But it adds no sort because it's in public knowledge that Muhoozi and Baraka Holland are being used by Mossad to transport weapons to RSF and elsewhere. Okay? So it adds no political mileage to Muhoozi. No. And they are group. They probably had their own reason to do that. That Israeli man he was with. All along he has been in Uganda, he's married to a Ugandan. So they were like robbing a deal to take UPDF to what? To Gaza. That became at a standstill. Okay. Because that's the Congress never passed that. It has to go through the Congress. So it was Trump's deal. It was Trump's deal. Wait, but I saw UPDF being sent. They are not there. They haven't sent any army there. Oh, okay. The National Stabilization Force, they haven't even trained them. Think of even next year, but what? They are not yet there. They are still even drafting the memorandum within Doha. But Lukago, I'll be in Kampala in December, man. Come, let's drink Uganda Wala. No. You here, you ran away from here. You see? Now you are only back. You are only back because of this photo, maybe, and even the breaking news I made. I mean, you blocked me last time I was here. And you also dropped me. You dropped me when I came there. You say it was Alan, now Travis. You're saying it's... By the way, me I'm only on Travis's panel because of Alice. You know how I feel about Alice. Only that I can't get her. She's in Canada. That Kairingu Tusi. The problem is that Alice, why is it that Alice is like Alice Isaro? They are so nice to me. Are they terrorists? That is a Let me tell you something. Those two women love their country so much that Lukago,
the chance of you ever getting with them, it's close to zero, because because you share different views, you know? And you speak badly about their people. But Alice comes here, she gives me too many guns, she should go. Yeah, I mean, you know why, Lukwago? Because Lukwago, that's the thing. As you say, we can debate and disagree, but it doesn't mean we have to hate each other. I don't think they hate you. But when even she happens to say something here, she speaks so nicely. Because she's nice. Eh? But Isalo, for Isalo, I know Isalo. But Alice is so simple. So simple, but her simpleness depicts the true image of a terrorist who, upon me falling into her hands, she can strangle me to death. There is a possibility. I don't argue, you're crazy. Eh? You're crazy. Alice Let me invite her. Here, you attack Kagame. Instead of like abusing you, she gives you too many guns, gifts. Good night, Mr. Lukwago. Let's see if she comes. But now listen to this greeting. I'm with you here. What do you want here? Do you have money guns? Lwaki otambulira mu bwakawunti ng'ovuma omukulembeze? Enda kwekisipozinga. I told you. Olinga muganda wa Kasuku. Ebifaananyi twabifuna era nze ngenda bagamba Honorable Segona wuuyo. His Excellency wuuyo. Bagamba. Yuhi. Yuhi, I'm your friend. However much you ran away from here, there is a tick and TikTok is always here. Yeah, that's my brother. You and I Mutus. No. I'm Rwandan. Are you Tutsi or Hutu? I'm Rwandan. What if I bring a video when you were saying you were this? Yuhi. That was drunk. Can't come. Eh? That was yes. Yuhi, do you know Uganda these days? Omanyo Uganda. Enzero mani. Slow. Gato a little bit. So mpe ku sente. Empayo kumpologoma makati. That's where you go. So mpe yo kumpologoma. Wait, hold on. Renewed. What did you say? What's your tribe? So you Kairingu, you don't know Yuhi. Yuhi, the big boss of this panel. Did you have to insult me before you asked me that, Renewed? You couldn't. You are acting up. But did you know that Nanyokona Musquera? Did you know that? Banaye mumpe kubirabo. Uleme kubera wano kuira byetuogera. Yuhi. Yes, well, Renew, send something. Let's start with this idiot. That one he normally sends me $US, but he has taken it long without sending money. I don't know what happened to him. He went broke. He has no manners. He's chewing on live, you know. Really, I'm gonna see him. By the way, let me mute you. It sounds bad in people's what? Ears. Okay. You know. Normally sends me some $US. But is it a trap for them to net me? Why? Even that one is your fellow Kairingu Yuhi. Wait, is he? Wait, why is he insulting me? I don't think he's. It was like it maybe wanted to know you. Yeah, no, I don't think. But anyway, can I ask him? Where in you? Can you tell me what are you? What is your tribe? I'm Tutsi. He loves me. Oh, you're Tutsi. Your friend has come.
Your friend has come. He rarely comes here these days. Have you seen him? Yeah. Geno Toto? No, I haven't seen him, but he's making headlines. He's making headlines now. About what? What did he do these days? No, he's fighting with Mastermind. But for once, I'm not gonna lie. I agree with him. Not the fighting part, but I just heard him one time. He asked a simple question, and which was a legit question, and it was taken out of context, and it's over the Ubuntu, the charity one. You know it, the one they've been advertising. That helps kids in Congo. By the way, I've donated my money to that charity. I'm not even gonna, What do you know this Kairingo gifted the queen? Where is she? Gifted, yeah. Where is she? That was your Hutu queen. She was your operative, Kagame operative. I was informed actually earlier. They told me she was Kagame's operative. But Renewal, are you what makes you to say? She bought a phone. Listen, she bought a phone. You hear? Do you know that sometimes she could tell me, Mr. Lukwago, open the live, and we put in order the Bujiringu. That you hear? You remember that night you were with her? Yeah, I remember. Kambuzono Farah, Yuhi, what tribe are you? Farah is your mother, you stupid nigga. What tribe are you? Where you so tofu mamugaga wa ngoro Yuhi. No, I told you, Renewal, I'm Rwandan, bro. Hey, in Rwanda there's three tribes, Hutu, Tutsi, and Twa. Which one are you? I'm Twa. Are you 3 feet tall? Yeah. You can only be Twa if you're 3 feet tall. I am. Lukwago. Yes. Kana kai uno kairingo obukwa sente nga bukolaga muno bulungi unena kutuka gwe ubuna kukwatako. We bumanyi. Bunzi jewa. No, state agent. Why? Bangambi I'm a spy. I'm my own. I don't care. One second. What was the number? Number. Hey, najiva kukati nkoze say. Mpena mende, ajitake mcomment one. You know one wa guru ya MTN. Ngena kukola kolero. Mwana luli wankolanga kongo bitegeeza naye nnaku zino sikyakutegeera. Yuhi kati olaba oyo kyali Yuhi nanjagala naye ssebo ampaayo ku mpologoma nga 3 ziizo tu weeyagale kati ayina akakazi katambula nako akakazi nako kajja wano nimugamba naye nga keefuula akalungi gye ndi naye nga kandabikira okuba ka terrorist. Omuntu akwempologoma mugundi. Stop lying, Lukwago. Mbadde mugamba about I was like telling him about Simple Alice. Okay? Wamutwa reka kono amafaranga muhe kuri nuzuye kuri MTN. You speak English. Mugamba reka kuno center. Speak English. Wama you thank you. Hey. Yeah, Lukwago is yes, it's getting late over here, man. You take care of yourself and so I should remove this picture. I should remove this picture. No. Lukwago, do whatever you want to do, man. Thank you. Do whatever you want to do. Do you know the M23 also said remove that picture, they sent some $50.
for like 2 weeks. Yeah, but So, it didn't do 2 weeks. I'm about to make it now. I started with the 1 week. I'm about to wind up with 1 week. Then the next week, it will come back. I like science. Lukwago. Yeah. Keep doing what you do. Like we said, let people come up, debate, and I'll see you in December in Uganda. Renewal. Urakabona nyokobabu square wa Kinyendaro. And peace out. So they should come. Agenda kuzina mama we. No. I said, bro, you translate correctly. Yui. So yes. I should allow your people to come and also say their opinions. Yes, that's the only thing, because you seem to say you're an expert. You're an expert, and you should. And Lukwago, you know what the worst thing is echo chamber, bro. You don't want echo chamber. What happened to Isaru? She's around. But people don't come online anymore because Lukwago, it's repetitive, man. It's the same thing over and over and over. There is nothing new. Tutsis are this, Tutsis are that. What else? Now, Yuhi. What else do you want me to say which I don't know? No, but I mean, let's have real debate. Let's find solution, because Lukwago, you always hear listing out the problem, what's not going well, but can you maybe start finding solutions, and can we not divide the people, because that's most of what you're doing. People were asking you in the comment, like, why do you hate Tutsis and whatever, but Lukwago, I think it's very important. The strategy of running away from here never worked. You had to stay. Okay. Yeah. We had even started connecting. Now you tell simple Alice to always come here. I would definitely say it. But there's one thing I would say, like, you can have an issue with the current government in Rwanda, but you don't need to demonize a whole group of people, like, it's not every Tutsi, not every by the way, not every Tutsi support Kagame. Yuhi, listen. Yes. There is a Rwandan lady I met there at our home. My ancestral home today. Yesterday, I met her there. She addressed over 300 listeners. And the people were like surprised with what. From where? From where? My ancestral home. I met her there. Okay. And now I've got to realize that she works near a guest house near our home. And she was addressing 300 people. Yeah, on a certain live where I was. And I was like, so this is the thinking, this is the mentality of these people. So I'm not repetitive. No, sorry, Lukwago. Lukwago. I didn't mean only you, but I mean in general, the lives here on TikTok. I didn't say you. I mean in general, what we've been hearing since last year until today is still. Yo, Steve, come up if you want to say something. All we've been saying, Yuhi, okay, is from the historical point of view. How Kagame came into Uganda, NRA, RPF, up to Congo. For me, that's where I'm always at. But do you think you tell that story? Do you think you tell that story in the correct way, or you biased? I'm not biased. I normally try to bring to come out with the true image of what exactly happened. Okay. And what is happening. And I relate it with what is happening. Lukwago, do you think Tutsi people are bad people? Not all of them. Only a Kirinki. Would I be interested in Alice if they were all bad? By the way, where is she? I shared the live. I don't know why she's not coming. She's probably at work. She normally takes like a month when not coming. Then all of a sudden she comes. You let people know who is Kagame.
she gives you too many guns. She tells you, good night, Lukwago. Yeah. But Lukwago, you have to understand, and we have to respect each other's opinion. You have to understand that as much as you may see Kagame as a bad person, to some of By us, the way, he's a hero. Tell Alan I'm sick. Tell Alan I'm sick. These days I'm sick. I'm sick. Even I was like going to die. I was like, oh, did they poison me? What? No, we can never poison you, bro. But can you kill me for what I say, Wama? Like there are people who are saying, we are going to kill you. We are going to kill you. No, I don't think you deserve. Can you kill Lukwago because of his divergent ideas or opinions? No, I don't think you deserve to die. But if I'm not gonna lie to you, Lukwago, I would like to understand what got you here. No. You know, because there is. I have passion for politics. Just passion for politics. Now, sometimes you may find me talking about Uganda, sometimes Rwanda, sometimes Congo. So I'm just dynamic. No, but your mainly focus is Rwanda. You see, you've been having Rwandese. You see the background. It's been like that. But Lukwago, do you know Renewal? Which side is he on? Wait, Renewal, do you like Kagame or? Do I like Kagame? No. The other guy on the panel. This one is pro Muhoozi, pro Kagame, pro Tusi. Okay, I like him. That's my brother then. Renewal. Why were you acting like that, man? Ukunda Kagame? No, you tell me. I'm asking you. I'm investing in Rwanda, by the way. Go to what's that place? Nyamata. But do you like Kagame? That was my question. So much. That automatically makes you my brother. I take back everything I said. So much. That's why I'm here. Well, you know what you said. I'm trying to neutralize this guy, and we've done a good job to neutralize. By the way, for me, Yuhi, this man, we started as enemies, just like you. Yeah. But at least he could send me money during the hard times. He could send money at the time. I was so much interested in it, and I was like, oh, we became friends. Yes, but Lukwago, we did the same thing. I will say one thing, not to brag or anything, but since I've been coming to your panel, I think I've spent close to $1,000. But Lukwago, I've never tried to buy your, I've never stopped you from saying, just. This is what I tell these Wiringu in Uganda. I told them you were saying I'm abusing Rwandese, but they like solve you here. Always come. They give me money. They say, please continue with your opinions for as long as our people too said their opinions. That's the only thing we've been asking. Yes. So you who are here get to know that. Over where is Johnny K? That Kairingu Johnny K. Lukwago. Next time I go to Rwanda, I'm gonna invite you and show you how beautiful this place is. But I've known Renewal, bro. I've been on the panel with nigga. Why did you come up like that, man? Asking me you see that's my nigga. Panel with this guy, bro. You are still at Loggerheads with Kairingu Salvatore. Are you aware that Salvatore is a Hutu? No, Salvatore is a very, very, very stupid guy. He's a Hutu. But but Lukwago, one crazy thing, and this I share this with most people, most Rwandan who are here on being here for the last 2 years who are pro-government. Lukwago, do you know the first time I had to be on the panel and say what I am, like the so-called tribe?
or the first time that we've been using this word Hutu and Tutsi, to me was almost like, you know, it was so unfamiliar, you know. So that's the number one thing that I really didn't like about this TikTok. You know, it's really causing division amongst the people who are trying to, you know, to reconcile and you know, move on as one country. But you still have people who are here telling me about Hutu Tutsi. Bro, Hutu Tutsi never got us anywhere, man. You know, it only created issues in Rwanda. But they also have to get justice, the Hutu, who are suffering within Congo. Over 2 million Hutus are in Congo suffering. Let me say something. Back home. Let me say something that will sound insensitive. For the last 32 years, the border has been open for any Rwandan to come back home. So those Hutus who are suffering in the forests of Congo, I feel no pity or sympathy for them. They should even suffer even more because they can come home if they want. Nobody's stopping them. Sure. Yeah, so fuck them. That's what I have to say. Lukwago. When they can't even criticize Kagame. Lukwago, Rwanda is open for everybody to come home, right? Do you know Munyana? Who is Munyana? Do you know Munyana? Even do you know Lukwago? Do you know this is me because I am a big fan of Kagame? But if I could, I'll put a law that should, you know, it would be a crime to criticize Kagame. But me thank me for not promoting hatred anymore. All I say, please don't hate Banyarwanda. Let us talk to them to stop whichever we feel like. But if you had power, Lukwago, you would arrest them in Uganda. You. No. By the way, I already advocate for the arresting of the criminals. I would say kill them, but I don't say that. I can't. What I say, they should be brought to book. Is that bad? No. Yo, by the way, when is Bobby Wine planning to come back? We shall get to know. He's still or is he going to stay in his side? No, he's engaging the international community. But Lukwago, unfortunately, Lukwago, I don't think that me and you, this is unfortunate to you, I mean for you, but I don't think you are going to see in a lifetime where Uganda can be led by Bobby Wine. And I know deep down, you know that it's not going to happen. But for me, one thing I know, Bobby Wine loves you so much, you people. All of you, Uganda, Banyarwanda, all of the people in Uganda. And he's not happy with this. With what? But with the way we talk about Banyarwanda. Yes, because it's bad. Eh? But we need to air out such views to him to know. Just in case he's president, he should get a solution. For Ugandans is not to cut themselves into pieces over such simple issues. We can rectify we ourselves as Ugandans, ordinary Ugandans. But I don't think that's happening, Lukwago. He will be. He will be president. He has got all the qualifications to be the president of Uganda. He's a uniting factor, by the way. He's a uniting factor. Okay? All right. Yeah. And Museveni never expected that. So Lukwago. Yeah? I would love to keep having this conversation with you, but I have to go, my brother. Okay, good night. Thank you. Yes, man. You take care, man. Tell your people, tell Simple Alice to come, and tell your people not to drop me when I come at Travis. No. I will never. I will always bring you up if I'm there. But yes, next time I will bring Alice for you. Take care, man. Okay. Thank you. Aya.
Musajja mpaddeyo $1 yeziri mmeka 19 19 era ekiro tekinsaze naye nammwe mumpe ku birabo nga twogedde akasajja akannimba kano mubirabye kati kibaleka wammwe bawambwa baawa nabadde nno nyinyuse kwebaka kibalekawo tokuba nnyo omusajja ngambye tokuba nnyo nange sikuba nnyo kubamu katono tutu kati mbadde mbatabukidde akaliro bakawulidde temutumanyira akaliro bakawulidde najja atani atadde sente kwene essimu otegeera Kairingo atadde sente ku simu eno naye bagibanja bavuma ate beba kususula wabula wateeba oli musiru gwe kankubulokinge gwe Kairingo gwe mbwagenda simanyi bakabulokinze wataddewo enamba yuya muwe sente yuyita sindika sente ku ssimu batya gavumenti oziturakinga yansindikirako emirundi egi ku ssimu direct ne baŋŋamba gavumenti yammwe ejja lowooza fe abakufandinga mugijjeku oli mukazi jangu nze nkuwe oba oli mukazi jangu nkuwe ebirabo byampadde kiriaba muvu luno lumbega luno kandu bulokingi kandu bulokingi gulimbega bulokinzi mutinzi olimbega gwe olimbega codings manyi atuli munyarwanda banaite mu promoting hatred mu promoting kwagala naye ate tekibagana kwogera gakolobero g'abantu bamu yuhi yagga amazima pane eno yakagiteeka mu bukadde obuwero obuna nga ye talimbye 4 million kati bwoba tonatuuka ku eyo level totwepankako 4 million tabalimbye eyo gamba kisebo Kairingo yuhi angambye tekawo pano abantu baffe baleke boogere kati sibayinaako buzibu naye ate we bujja kuno bukanga bukanzi bantu butwale nkyaji mbusuule wansi wamma kali kashata kensudde ke kagenze ne kaloopa katsodde kati kayina mannya gekoogerawa ojano wepankirawo keita kasheto unani atayina network kuli Kairingo nawe kawansi toyina network gofachi nensigwe obeera otyo omuganda naye Lukwago ekikubisa akairingo no muted nibiwandiise tobitegeera toli muganda wangako muganda awandiika oluganda olutaliyo nalubaale tu nadde nnomba siibula so byebyo munnaye webityo webibeera renew abaana abo twatandika twetwala ne bakimanya Lukwago si mwangu nembanyiga amapeesa oyo yuhi yaweerezaako n'abatemu bantemule ne bansala zino engalo nembuuka ekikomera nenziruka ewaka bamanyi nawo ssebo nenziruka nenkuba ebifaananyi nembibalaga kati nekimukwatako nemugamba onzitira ki naŋŋamba Lukwago I might have said so
naye sinze yakikoze immediately yampereza obukadde obwo for treatment. Inga sebu bali connected newe bagala kunkima wendi bankima ate nange mbagamba nti neberera wano bakimanyi. Lukwago, what is the origin of Bahima Boro? Abo Banyarwanda abatuusi sebo, Banyarwanda abatuusi era baali wano omwana n'abaabya ne basooka bamuwamba mukko n'abaabya ne bamuwamba mukko. So yuhi tuvudde wala naye yuhi be bamu ku baasonda obukadde 7 ngende ku trail nga mmanyi ne bangamba ate tuzikuwa kugaana kwogera naye tubadde ffenna nensalako trail. Kati bamala okumpa obukadde 7 ngamba kati zinembwa ngenda zikola atya? Kati Kamayanja Fazili mba nsirise sikyabakuba nekatandika omu Lukwago bamuwadde sente tadda mukuba Banyarwanda, Lukwago bamuwadde sente tadda mukuba Banyarwanda, Lukwago bamu ako Kamayanja Fazili ako kazibu nnyo katemu. Amba kana akasajja akagenda kanku mama nasumulula ne banyiga badduka kugamba Lukwago tabeereka naye. Ati nze ne bakimanya nze tosobola amunoti tebankolako byabayuza. Lukwago yagala obutuusi bannange nze nakuva kugwamanyi gwe wandeeta sikuyitanga gwe kennyini oli mutuusi project goloza sikumanyi. Kakati kyenyinza okugamba buli ajja kweno live kukolako wano kabaka cheki gwe mukukuta nani nono owatugula emmundu gwe nalubaale gwe uli kayiringu buno obutuusi. Nze nali sobola mugoba wano naye yagamba kasita yatandika okukuba ebyamawanga ne mugoba kyekyakunyiiza. Yogera yokolera abantu damu okomentinga nti si kyekyakuddusawa kyekyali kyakuleeta nawo. Yagamba tribes bya tribes mubiveeko ne mugamba nze ekyo kyendi goli timu goli wororo wani zendo nyina abantu bange tonneesibaako sikumanyi mu bantu bange era abamu ku bo babadde wano. Oli wororo wono omusajja UNN TV we mwakukutanga we mukukuta mwakukuta 911 chichi. Yes, Mr. Lukwago. Ugamba ki oze kumpa ku sente abajja waggulu be bampa ku sente kolanga yuhi. Siri mugaga siri mu buyinza. Uri muki? Ndi mulwanirizi wa ddembe. Anira kwenunula. Uri luddawo? Ndi mu America. Uri mukodo bukodo genda wansi omanyira genda wansi ndi mu America. Sijja obukodo buno bannange omumisinga ate sisobola mumisinga no muleeta wano nze nali njagala mugira kumulaga nti sebo naffe gye tuli eno aye tosobola tumanipulatinga tuvula abannamuleeta naye abatuuze ne bamugaana naye era namukwata amategetego kinyonyi ndeka ajja waggulu yuhi renew agenda kumpereza sente yuhi ampadde sente ebyobufuzi nabigaddewo ndi mu kibooziboozi kyange mpola mpola so munayitonyiika naye mukama wo namukwata amategetege ne Fazili Mayanja ewakkunga naku zinaabuze n'obbula sikyamulaba gwe nalubaala oyo omusajja omanyi kye yaŋŋamba ne mwekengera yaŋŋamba nyina kye ŋŋenda okugamba konze kale
okimanyi jakana nadduli mufu kati ba advisor bange oba betukola nabo programu zino ne baŋŋamba Lukwago omanyi omusajja oyo kye yabadde ategeeza okukugamba story ya jakana nange ne mugamba ndi mugumu yabadde akusetinga era oli kulada z'abasajja bajja kuba ebyasi oyo mutimu na nnyo mutemu sirikani notinga manyife munnaye twasalawo okukolera abantu so nalubaale olabika gwe kennyini nnyini akonga kaakawunti ko I don't miss you ne musajja wonsereko yabadde wano naye enfundezi kati buli wendaga amanya Lukwago muliro sijja akakudde akawedde emirimu nkasudde wansi tomanyi ongamba otya nti oli mu America ndi mulwanirizi wa ddembe genda 9 star bibiki so nalubaale mwetereze munnaye mwetereze nalaba mukoze ekibiina musajja wammwe Roni asiiba wano in fact Roni nkwekengera gwenze sijja kulimba mubiira wano naye nkwekengera waliwo comment zendabyawo igwe ne Salamanda ne Mbalaba nga tukumanyi olimu olweseefu siguge mazima ne Salamanda kenyini alimu oluyiringu nze Mbalaba mumbeera wano kutani kwandati akatengo nawe oli mwavu zepani yanga abaavu ekituufu okimanyi naawe wekiberira awandiise bikyono kambayitira akakazi akalungi Kairingu M23 come up twogere okimanyi naawe wekibire kiboozi kyo abatuusi bakke were ssente obubeewo naawe bakuwe kati nze ekyo kyekifuula ow'enjawulo ku mwenna abakuba wano amalebe nze abatuusi bampa ssente ate obuhutu bwe nali mpagira tebumpangayo wadde 10 bufere bufezi abakongo banneeweera n'Abannayuganda kati kikulume ate nkimanyi ako kaakawunti kaani kaywenene takimanyi obukodo nakyo kimenya eddembe ly'abantu naye atuviire wano tatumanyiira abahutu be baavu bokka lindaku abahutu naye oli yali mutuusi abahutu bamalamu nnyo amaanyi ne balyoka baŋŋamba Lukwago oli muhutu Lukwago oli muhutu ki lwaki totwagala ne ŋŋamba bannange nange ndinga ggwe ndi mulwanirizi wa ddembe nange awo nafuukirawo omulwanirizi wa ddembe abahutu be baavu bokka muli baavu ate gwe kano olabika wakyusa bukyusa nalinnya gwe ka 9 star mwejja wano naye mwenna muli bagagga lwakuba onyiizeza oŋŋambye nze ndi mwavu waliwo omwavu abeera mu America abo abasajja bantya waliwo munnaabwe byeyita jebbi ye nyabenda kamukebere wano naye yo yampadde amaanyi ninda kakwano ke kaani ka Simple Alice abaana bakukebedde dda enze omanyi consciousness yange embuulira pulidde buwuliza eddoboozi lyo ne mmanya bulookinga n'okubulookinga nga tolina kyoyogera wano tu
Wekayiringu gwe na commuting adda. Kamutorochi. Commuting. Uli katemu gwe kamutorochi bwe buno. Bwe buno obusirusiru obutayina magezi. Burokins. Simple Alice. Ngo fachi moka. Yitachengana ne tata we bamuzika Rwanda. Yagenda negoroza lwaki teyeyita munyarwanda. Those father was a missionary who were found in Uganda by 1926 as by that colonial order. Was a missionary. So yeah, singa the whole. No, Kutesa bajjajjabe bali mu Uganda by 1926. Era Kutesa yakwata sente nali nyabasi ne bagenda babyo olumbe lwa jjajjawe Rwanda. Kyobadde kimanyi? Kimanyi era je bayawulirako Kutesa omuwulira yeyita munyarwanda. Kati muki muhima muna Uganda tumunyumiza. Era we tuluwulira Kutesa nga yeyita munyarwanda nga tutandika omusabula. Naye Kutesa yagenda na yabyo olumbe lwa jjajjawe. Twogera ku Kigongo. Let us talk about Moses Kigongo. Kigongo is a Muganda. He identifies himself as a Muganda. He assimilated. But Kutesa, who is he? Golowoza lwaki? Yali yeyiseko Muganda. Butateekawo. Kutesa yeyita muhima. Kutesa yeyita muhima. Ani akugambye nti Kutesa yeyita Muganda? Kyonna kye yeyita. Era Bahima nabo Banyarwanda. Kati Omunyarwanda bagamba. Kati Omunyarwanda bwe yeyita Omunyarwanda kikujjako kubeera baki Banyarwanda. Lukwago Gashumba bwe yeyita Omunyarwanda kikujjako ki? Gashumba bwe yeyita Uganda. Mbidde bwe yeyita Omunyarwanda kikujjako ki? Kikulumira ulira se. John K. Kikubuza otulo. Toyogera na mwana muto. Don't ask that stupid question again. Banyarwanda is a nationality of Banyarwanda is a nationality of Rwandan state. Those are Rwandan citizens, not Ugandan citizens. Like I told you, nationality came after amalgamation of different tribes. Okay? Mukasambidde. Franka Gashumba. Obuzibu bw'otandafuna kyekiri kye wagambye. Wetudda ku ludda lwa politics John K. Kankuyambe sijja kuvuma. Nti wogamba nti oli Munyarwanda. John K. Loyalty yo teba ku Uganda. Yo loyalty ebeera Rwanda. Era twesanze in a conundrum where Franka tumwebaza Omunyarwanda akwata sente za Uganda ataziwa Rwanda. Museveni akwata sente za Uganda aziwe Rwanda bazimba amasomero. Uganda tewali masomero. That's a political issue which should be settled politically. Newesanga mwana ali musemwayi Bahati abo bakwata sente. Kati olaba nti blood is thicker than water. East and West, home is the best. So we've reached at a situation where Rwanda is developing at the expense of Ugandan taxpayers' money. That can only be settled politically, Lukwago. But let Rwanda. That's why I'm telling you, please, you either Ugandani or a Rwandani. Chitegera John K. Wogama nti mukasambidde Munyarwanda. Then yave mu Uganda. Aleme kweyita Munyarwanda na muna Uganda. No, United Nations Those are two different nationalities. You are free to settle anywhere. Under United You are Nations, free to settle anywhere, but what then state the immigration laws for Uganda? Then you should look into that. Once you ask for Ugandan citizenship, can you be a Munyarwanda at the same time where Ugandan? Then get a government which can deal with that. Then that's what we are advocating for here on this platform. We are not attacking Banyarwanda, we are advocating for that. A Ugandan should be a Ugandan, Munyarwanda should be a Munyarwanda. Just get a government in power which can fight a collective. It is what we are. That is why bulijjo nkona oli wa nupu kati nzo wa nupu agamba kino kisolvingibwe once and for all. Tulekerawo okwekiriziganya. Ekyo kyo tujja kiremerako His Excellency Robert Kyagulanyi. We should have a solution for that. Abaana bali eyo ni government key position ono Dr. Kiyingi yaleta eddwaliro ng'ayagala dizimbira abaana wano mu Uganda. Abaana bali mu Ministry of Health ne bamugamba tuwenguzi. Oyagano jimuwa bamugamba litwale e Rwanda.
that stupidity. Lukwago. So their loyalty is in Rwanda. Lukwago nyumya kibozi. These are political matters. Kubakati kyentegedde ekizibu kyo kiri political. You can settle them politically. Abantu 10 bategedde nti buzemu. Now you are contradicting yourself. You've lost the debate you started. If you feel different, you follow yourself from Rwanda. You've talked about Bahati. Don't shout. But stealing Ugandan taxpayers' money to take it to develop Rwanda. Can that really make any sense? No sense. Lukwago. Don't shout for the sake of shouting. You are anchoring me off. If you feel politically defranchised, you are covering under politics. That's political. But that is what is hurting people.